Have you ever read anything in trauma? Huh? Have anything read anything on trauma? Huh? No. Have you ever heard the term ATLS? Huh? ATLS no. BLS? পেছন থেকে BLS? Have you ever heard BLS? Huh? What is BLS? BLS, basic life support, है ना? हाँ, basic life support. It's known as BLS, basic life support, हाँ, है ना? এটা তো non-medical they also they must know what is BLS. So what is ATLS? Advanced trauma life support. Yeah, advanced trauma life support ATLS. So ATLS, they formulate a guidelines how to manage trauma and how to see the patients. Okay, so when I'll be doing one CMU on trauma, but not in this thing because it's very hot now. So it's difficult to call someone. না আমি এটা করবো ATLS এর কোর্স একটা করাবো 2 days 1 or 2 days মেবি সেটা একটু পরের দিকে করাবো একটু টেম্পারেচার ডাউন হলে আর কি সে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ওই সময় আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকম নভেম্বর ঠিক আছে আর পরে কখনো একটা BLS দেখে যদি করিয়ে নেওয়া যায় তো তার জন্য ওই ম্যানিকুইন লাগবে ইয়ে লাগবে সব স্কিল ল্যাবে লাগবে আর কি দেখছি সেটা কীভাবে পালানো যায় এনিওয়ে সো তার আগে আমরা ট্রমা একটু একটু করে পড়ে নেবো চেস্ট ট্রমা হেড ট্রমা অ্যাবডোমিনাল ট্রমা হ্যাঁ এক্সট্রিমিটি ট্রমা ভ্যাসকুলার on the subsequent classes as আমরা পড়ে নেবো তার আগে so that যখন ATLS হবে you can understand it better. Okay, so what is the anatomy of chest? Chest means between neck and abdomen, নিচে diaphragm, ওখানে thoracic inlet. So chest is a cavity, তাই না? Who guards the cavity? Who are the guards? So the rib, anterior posterior, sternum, পেছনে vertebra, yeah, thoracic vertebra. So it's a cage, rib cage, sternum, পেছনে vertebrae. So they guard. What are the structures? What are the structures they guard? And they have in between they have intercostal muscle also. Okay, so they guard heart, lungs, blood vessels. Yeah. So what is mediastinum then? What is mediastinum? What is mediastinum? Yeah, it's a middle part. It's a middle part of the thoracic cavity. Does lung come under mediastinum? No. So in between lungs. Lungs এর cover কে? Who covers it? Pleura. এদিকে কি প্লুরা হবে? এদিকে কি প্লুরা হবে? প্যারাটাল প্লুরা. So এই দুটো visceral প্লুরার মাঝখানে the central part of chest that is known as mediastinum. Right? So we have just started. Okay, just started. So just asking the anatomy of the chest. What is mediastinum? Mediastinum means the middle part of the chest, in between two visceral pleura of the lung. So তাহলে mediastinum এর কটা পার্ট anatomy তো হয়ে গেছে. Superior, হ্যাঁ, superior এর বাউন্ডারি কোথায়? superior এর বাউন্ডারি কোথায় হয়? ওপরে না ওপরে তো thoracic inlet. এখানে কোথায় হবে? এইখানটা কোথায় হবে? sternal angle না sternal angle that's the superior mediastinum. আর তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে compartmentalized into anterior, middle, posterior. মিডলে কে থাকে? হার্ট থাকে. সো মিডলে হার্ট থাকে. posteriorly কে থাকে? ইসোভেগাস. yes, posteriorly ইসোভেগাস থাকে. যদি ল্যাটারাল ভিউ করো তাহলে বুঝতে পারবে দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র, দিস ইজ দ্য মিডল, আর দিস ইজ এটা হচ্ছে ইসোফেগাস গেছে, সো দিস ইজ দ্য পস্টেরিয়র মেডিয়াস্টাইনাম. ঠিক আছে, ওকে. নাও সাম ফিজিওলজি অলসো. আমরা যা ব্রেথ ইন বা ব্রেথ আউট করি দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ? আমরা যে নর্মালি করি আর কি, নর্মালি যে আমরা ব্রেথ ইন ব্রেথ করি আমরা তো আলাদা করে এফোর্ট দিই না. ইটস আ রিফ্লেক্স, তাই না? রিফ্লেক্সলি হয় এটা আর কি. এবার আমি যদি কাউকে বলি জোরে শ্বাস নাও, সে তখন করলো, তখন আমি আরো অ্যাক্টিভ, আমি নিজে আরো করলাম. বাট
otherwise so it's a, I mean, just a process, reflexively হচ্ছে আর কি. So what are the muscles that acts in inspiration? On passive inspiration, what are the muscles that contracts? Diaphragm and no, external intercostal. ভুলে গেলে কি করে হবে physiology? It's a contraction of diaphragm and external intercostal. So কি হয়? Diaphragm contraction হলে কি হয়? হ্যাঁ, ডায়াফ্রাম যখন নিঃশ্বাস নিই তাহলে ডায়াফ্রামটা কি হয়, এখান থেকে নিচে নেমে আসে. সো কোন ডায়ামিটারটা বাড়ে তাহলে? superior to inferior diameter will increase, and when external intercostal contracts, that elevates the rib and the sternum. So it elevates the rib and sternum, so anterior posterior diameter will increase. So what will happen to the volume of the thoracic cavity? It will increase. So if the volume increases, what will happen to the pressure to the thoracic cavity? Decrease. What is this law? Boyle's law. This is Boyle's law. How বুলিয়েছে? This is Boyle's law. In at a sphere এর মধ্যে volume and pressure, they are inversely proportional. So as we breathe in, diameter increases, volume increases, pressure goes down. So when pressure goes down, what will happen to the air? Air will enter, because the pressure is always, any fluid, be it gas or fluid, they will always flow along a pressure gradient. So the moment pressure is down compared to the external this thing, the air will come inside your lung. Okay, and just the reverse will happen during expiration. Well, when we expire normally, I mean, on each expiration, what will happen? Diaphragm will relax, come back to the original thing. So anterior posterior diameter, the superior inferior diameter will come down, and external intercostal, they will also get relaxed. So again, anterior posterior will also relax. So the volume will decrease. Now the pressure will be higher compared to environment, atmosphere. So air will go out. So this is in simple. This is not so simple. This is a very complex one, but it's a simple explanation of these. So this is the anatomy and physiology. Okay, fine. So now, chest trauma means trauma to any of its structures, the rib cage, even the sternum, vertebra, lungs, heart, everything. So whatever in the structures inside, in the mediastinum, and also the outside mediastinum, they can get injured. You know that every 2 minutes there is some death in India. Every 2 minutes there is one death, trauma related. If they divide the total number of trauma deaths by time, every 2 minutes someone is dying. So while this class is going on, 1 hour class, at least 30 patients will die because of trauma. And next 2 classes, 60 patients will die. So this is an alarming rate, isn't it? So trauma is the third most common of death in all age groups after the cardiovascular and cancer-related death. Okay. This is polytrauma. Okay. And in polytrauma, 1 out of 4 polytrauma patients, they will die because of chest injury. Okay, is it clear? So trauma is very common. Every 2 minutes someone is dying. It's the third most common of death. And 1 out of 4 trauma patients, they will die because of chest injury. So what are the objectives? You have to identify the signs and symptoms. Okay. Because see, any trauma, any road traffic accident or any trauma, they are serious or trivial? They can be both. Sometimes trauma is trivial, sometimes trauma is serious. So you have to identify who is at serious this thing, who requires attention, who requires some treatment, who requires immediate treatment. Okay, so that's the objective, signs and symptoms, and you have to identify who is the more potentially fatal, or you have to act immediately. Then formulate a guidelines, a diagnostic plan. You have to do a
proper treatment. Sometimes surgery, sometimes non-surgery. Majority of the chest trauma, they are managed non-surgically. 80% they are managed non-surgically. Okay. And you have to involve other branch also. It's not only surgical branch. Okay. See, very commonly, what happens in a chest trauma? What happens? I'm not going into the trauma itself. That I will discuss. But once trauma happens, what will happen to the lungs? What can develop? নিউমো তো হতেই পারে, বাট মানে ওগুলো আমি আসছি, নিউমোথরাক্স হতে পারে, হিমোথরাক্স হতে পারে, there may be some infection, pneumonia, huh? So you need chest physiotherapy. The moment there is some chest injury, you have to do some aggressive chest physiotherapy. So the physiotherapist has to be on your board if you want to manage trauma. There may be some patient may require intubation, so some ICU people you may require. So it's actually a team. Huh? You cannot manage trauma alone. The idea of telling is you have to have a team to manage a chest trauma. It's not only a surgeon's only domain. Okay, so that's the thing. Okay, so trivial or serious can be both. It can be trivial, it can be life-threatening, and 1 out of trauma patients will die of chest. So always remember that we cannot miss any serious injuries. There may be simple minor fractures, but there may be other lethal thing. Okay, lethal injuries. What is the mechanism? Usually 2 types. Either it's a blunt or it's a penetrating one. Okay, blunt, most common cause is MVC. What is MVC? This is accepted abbreviations like RTA, road traffic accident, motor vehicle collision, MVC, motor vehicle collision. Okay, so these are the commonest cause of blunt chest injury. Okay, also the fall, marpit hoyeche, assault. So these are the mechanism of blunt injuries. And penetrating means stab knife, stabbing, gunshot. They all cause penetrating injuries. So blunt means there are some, this is blunt. The force is applied to a point and the force dissipates. And depending on how the force is dissipating, the injury will occur that way. And penetrating means they follow a trajectory, stab. So it will follow a path. Okay, gunshot, follow a path. So these are basically 2 types, blunt and penetrating. Now, among the major chest injuries, we call it deadly dozens. Remember it. Okay, any chest injury, remember the term deadly dozen. Deadly dozen is divided into two parts. What are the 2 parts? One is lethal 6 and another is hidden 6. এই পুরোটা আজকে হবে না, so I will be concentrating on lethal 6 today. Next class, part 2, that I will cover hidden 6 and some other topics related to chest injury. So today I will discuss the lethal 6. Why lethal 6? Why lethal 6? What is the difference between the left hand side and the right hand side? What is the difference? Lethal 6 and hidden 6. What is the difference? Anyone? Yes, lethal 6 means it's an immediate life-threatening thing. Okay, immediately life-threatening. So when we'll have this ATLS course or trauma course, we'll show you what is primary survey and there is a secondary survey. Okay, so lethal 6 is immediate life-threatening, that we have to identify in the primary survey itself. Okay, when we examine a patient, in a trauma patients, we quickly do primary survey. In primary survey, you have to identify those things which will kill the patients immediately if not picked up. Okay, and during the secondary survey, you will identify this thing which will give you some more time to manage. But these 6, if you miss, they won't give any time. Patient will collapse in front of you if you cannot diagnose it on time. So that's why they are called lethal 6
which is immediately life-threatening. Okay, so what are those immediate life-threatening things? I have already enumerated. Someone read out. 1, airway obstruction. 2, tension pneumothorax. 3, cardiac tamponade. See, 4, open pneumothorax. 5, massive pneumothorax. 6, flail chest. So out of 6, how many is cardiac? How many are pulmonary? এয়ারওয়েটা তুমি ওই পালমোনারি মানে লাংসের মধ্যেই নিয়ে নাও আর কি মোটামুটি মানে ওই আর কি এ বি বলতে নাও সো পালমোনারি কার্ডিয়াক ইজ only cardiac tamponade है ना rest are all airway related airway and breathing related pulmonary and airway which is also pulmonary basically it's not cardiac so cardiac basically cardiac tamponade is the one rest are related to airway and breathing mostly pulmonary, also airway. Okay, but see, I can easily put the cardiac tamponade later, but why I have put after tension pneumothorax? Huh? No, cardiac tamponade. Why I have put? No, they are almost similar presentation. Tension pneumothorax and cardiac tamponade presentation may be similar, but you have to differentiate these two things. That's why I have put together. Okay. So one cardiac, rest are pulmonary. Okay, now one by one, lethal 6. Enumerate again, you will remember it without seeing it. 1, air obstruction. 2, tension pneumothorax. 3, cardiac tamponade. 4, open pneumothorax. 5, massive pneumothorax. 6, flail chest. Yeah, these 6 things. Okay. Airway obstructions. In a trauma setting, how to suspect if there is some neck hematoma? Suppose neck hematoma, huh? Okay. Or sometimes if you examine the mouth, you see that there is gross edema inside. You have to immediately suspect that maybe airway may be blocked, or it's a huge hematoma here. So because neck is neck cannot expand like this, neck cannot expand like thorax. So if there is hematoma, big hematoma, they will compress all the structures here. Okay, so they cannot expand. So immediately what you have to do, you have to take care of airway and you have to go for an early intubation. Because if you delay in the intubation, what will happen? Edema will progress. At times it will be very difficult, if not impossible. You may not these things. You may not be able to do this. If it is an expandable hematoma, it will be very difficult to do a tracheostomy also at times. So first thing is immediately take control of the airway, because if the airway is blocked, you have how many minutes? If the airway is blocked, no oxygen is going, how many minutes do you have then? How many minutes? 10. Oh, no. By minute 7, patient will be 3 minutes, maximum 3 minutes. How many times brain can withstand anesthesia? If it is 7 minutes, patient will die. So you don't have much time. So that's why you have to have early intubation. Because if you think that I will do it later, you may not be able to intubate at all because of the edema and all this, because of the difficulties. So the first thing, you have to take care of airway. The airway doesn't give you time. Okay. After 3 minutes, if the brain is completely anoxic, they will have cell death. After that, patient you may be able to survive the patient, but patient may be vegetative, because it will depend which center has completely lost its function or not. Have you ever heard that sometimes patient can be resuscitated later on also, but the brain is completely gone. Patient just stays in a vegetative state. Okay, so airway is very important. You don't have much time if the airway is blocked. Lethal 2, tension pneumothorax. So, how many types of pneumothorax taught in the medicine? No. So pneumothorax can be a simple pneumothorax and tension pneumothorax. Can you tell me what is the difference between simple pneumothorax and
tension pneumothorax. Yes. Simple means simple means there is pneumothorax. Okay. Air কোন একটা pleural bridge থেকে has come into the pleural cavity. Okay. But simple means there is some air, but it has not produced any compressive effect. It has not pushed the structures opposite. It didn't cause complete collapse. There is no mediastinal shift. That is a simple pneumothorax. See, simple pneumothorax is not a lethal thing because it doesn't cause compromise of the respiratory or cardiac function. Okay? This is also serious, but it doesn't cause this compromise, either cardiological or this thing. But whereas tension pneumothorax means, tension pneumothorax always is always serious, always serious. It always produce compromise of respiratory function as well as cardiac function, because there will be lots of, see, what will happen? This is simple pneumothorax or tension pneumothorax? Tell me. Why tension pneumothorax? But before commenting, always see rotation আছে কিনা, না? Because if it is a rotated film, it may appear as shifting. So always, মনে আছে প্রথম দিন যখন পড়েছিলাম, equidistant, sternal head equidistant, rotation নেই. Rotation হলে it will look this thing, okay? So now this is completely black. This is the collapsed lung. Trachea has been shifted, heart has been shifted. So obviously it will produce respiratory compromise as well as cardiac compromise. Respiratory compromise means patient will be কি হবে? Patient's symptom কি হবে? Dyspnea হবে, shortness of breath, yes, dyspnea হবে. Dyspnea. Respiratory rate কি হবে? বেড়ে যাবে না কমে যাবে? Is called tachypnea. So dyspnea, shortness of breath, tachypnea. Yes. Patient কি হবে? লাল হবে না নীল হবে? নীল হতে পারে, because it will be hypoxic. Cyanosis, yes. So there may be cyanosis, yes. Okay. What will happen to the heart? Preload কি হবে? কমে যাবে তো, তাই না? It's a pushed, compressed. So the venous return will be কি হবে? Decrease. তাহলে cardiac output কি হবে? Decrease. Pulse, arterial pressure কি হবে? কমে যেতে পারে, তাই না? Patient may be in shock. তাই না? So this is a tension pneumothorax. So tension pneumothorax means, very good. So you can see. So by thinking you can make what symptoms this patient will have by just simple thinking of the physiology. So this is tension pneumothorax. That means it is a lethal 2, right? Lethal 2. So it has to be immediately addressed. So how it happens? It happens if there is some one-way valve air leak. So air escapes into the pleural cavity. It cannot go back. So more air is pumped in the pleural cavity. More air is pumped. So ultimately it will be a huge collection. Then it will produce the compression. It will shift the mediastinum. It will shift the heart. Everything to the opposite side. Okay. And the ipsilateral side lungs, it will be collapsed. It will compress the lungs also. Lungs এত বড় স্ট্রাকচার দেখেছো তো অ্যানাটমিতে, এটা আলটিমেটলি গুটিয়ে এইটুকুনি হয়ে যাবে বিকজ অফ দ্য প্রেশার অফ দ্য এয়ার। লাং তো স্পঞ্জি, ইফ লাংসকে চিপে দাও লাংস তো ছোট হয়ে যাবে, তাই না? সো বাই দ্য কম্প্রেশন অফ দ্য এয়ার লাংস উইল বি লাইক দিস। ওকে, so this is a one way valve air leak. So it will come either from the chest wall. যদি প্যারাটাল পুরো ব্রিজ হয় তাহলে কি হবে? এক্সটার্নাল এয়ার উইল গো দেয়ার। আর যদি ভিসারাল পুরো ইয়ে হয় তাহলে লাংস থেকে চলে এসছে, দুটোই হতে পারে। So air will be sucked into the thoracic cavity and it cannot escape. So then the consequences which I have already told. Okay. কি করে হতে পারে? একটা হতে পারে যদি পেনিট্রেটিং চেস্ট ট্রমা হয়। পেনিট্রেশন করলে কি হবে? The air will come from external to pleural cavity. And যদি ব্লান্ট হয়, যদি তার সঙ্গে ব্লান্টে কি হয়? ব্লান্ট চেস্ট ট্রমাতে যদি প্যারেনকাইমাল লাং ইনজুরি হয়, বিকজ ব্লান্ট মিন্স দিস amount of force, the force will dissipated, it may damage the underlying lung, underlying visceral pleura, so the air may come from that also. So both penetrating and blunt chest trauma can produce tension pneumothorax. Okay, this is the tension pneumothorax. So how will you treat it? What you have to do?
Where? 8 to 10 intercostal space. সাপোজ সাপোজ তোমাদের এমার্জেন্সি ডিউটি পড়েছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এমার্জেন্সি ডিউটি পড়েছে, এমার্জেন্সি একটা পেশেন্ট দেখলে এরকম একটা সিচুয়েশন এসছে, হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা একটা জিনিস বলো তো, মানে ধরো একটা পেশেন্ট তো অনেক সময় শকেও আসতে পারে, তাই না? একটা পেশেন্ট এসছে, শকে এসছে, হাউ ডু নো দ্যাট ইস টেনশন নিউমোথরাক্স? মানে বিফোর ডুইং অ্যান এক্স-রে, ডাজ এক্স-রে ইজ অলওয়েজ নেসেসারি টু প্রুভ ইট? Yes, if you do a percussion, what will find? সি, সে তো আমারও রেজোনেন্স আছে, আমার তো এয়ার, মানে লাংসে তো এয়ার আছে, সো ইট উইল রেজোনেন্স। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য টার্ম? ইউ আর রাইট, বাট আরেকটু টার্মটাকে হাইপার রেজোনেন্স, ইয়েস, বিকজ ইট উইল ওনলি এয়ার। নর্মাল এয়ারে কি আছে? এয়ার মানে প্যারানকামাল টিস্যু আছে, তার সঙ্গে এয়ার আছে, সো দ্যাটস ইজ রেজোনেন্ট। হ্যাঁ, যখন শুধু এয়ার থাকবে আর প্যারানকামাল টিস্যু নেই, প্যারানকামাল টিস্যু তো কোলাপস হয়ে এইটুকুনি হয়ে গেছে, পুরোটাই তো এয়ার, সো ইট উইল বি হাইপার রেজোনেন্ট। যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ক্লিনিক্যাল সিনারিও হয়, এরকম হিস্ট্রি পাচ্ছ, পেশেন্ট দেখছে শকে আছে, নীল হয়ে যাচ্ছে, ট্যাকেট নিয়া, দিস নিয়া, হ্যাঁ, যে পেশেন্ট এতটাই শকে আছে বা এতটাই যে তোমার এখন এক্স-রে করতে যাওয়ার টাইমও নেই, বিকজ এক্স-রে করতে গেলে তো পেশেন্টটাকে ট্রান্সপোর্ট করতে হবে এক্স-রে রুমে, বা একটা পোর্টেবলকে ডাকতে হবে তোমাকে, তাই না? সো টাইমও নেই, ওইটুকু টাইমও নেই, দেন হাইপার রেজোনেন্স, হ্যাঁ, ওকে, অ্যাবসেন্ট ব্রেথ সাউন্ড, না, সেটা বসালে কি লাংস শুনতে পাবে? উল্টো দিকে তাও শুনতে পাবে আর কি, বাট এইদিকে শুনতেই পাবে না, হাইপার রেজোনেন্ট অ্যাবসেন্ট ব্রেথ সাউন্ড, হ্যাঁ। সো তাহলে তখন কি করবো ওই রকম সিচুয়েশনে? দ্যাটস এন ডায়ার এমার্জেন্সি। তাহলে কি করবে ওই সময়? কি করতে হয়? না, ট্র্যাকিওস্টোমি গুলো, ওই, হ্যাঁ, তার মানে একটা ফুটো করে হাওয়া বার করতে হবে বেসিক্যালি, তাই না? বেলুন ফোটানোর মতো। জিরো। কি করতে হবে? কোন কোন ইয়ে দিতে হবে? যখন আমার কাছে এক্স-রেও নেই, এটা তো তাও এক্স-রে করার টাইম দিয়েছে পেশেন্ট, যেখানে আমি এক্স-রে করতে পারছি না, সেখানে কোথায় করতে হবে? সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস কোন লাইনে করতে হয়? মিড ক্লাভিকুলার লাইন, মিড ক্লাভিকুলার লাইনে সেকেন্ড হোয়াট ইজ সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস? কি বলে, হাউ টু সারফেস মার্কিং কি? স্টার্নাম অ্যাঙ্গেলের থেকে তারপরেরটাই ইজ দ্য সেকেন্ড, তাই না? সো ইউ হ্যাভ টু পুট এ হোয়াইট বল লিটল আন্ডার ওয়াটার, মানে একটা গ্লাস বোতল বা কিছু একটা যদি নাও, হ্যাঁ, একটা নিডল, তার সঙ্গে একটা ছোট্ট টিউবিং, ওটা জলের মধ্যে দিয়ে করলে কি হবে, এয়ারটা জলের মধ্যে চলে আসবে আর কি, হ্যাঁ, তাই না? জলের তলায় করতে হবে, না আন্ডার ওয়াটার করতে হবে তো, ঠিক আছে? এমনি করে দিলে কি করে হবে? না তো হাওয়া হাওয়া তো আবার একই তো হলো ব্যাপারটা, হ্যাঁ। সো ইট হ্যাজ টু বি আন্ডার ওয়াটার সিল, না, নিডল আর দিয়ে সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেসে। এটা হচ্ছে ইমিডিয়েট। আর যদি দেখা যায় যে একটু টাইম দিয়েছে পেশেন্ট, এক্স-রে করা গেছে, পেশেন্ট একটু হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল আছে, এক্স-রে করা গেছে, এবার নট দ্যাট ব্যাড, তখন কি করবে? তখন কি করতে হবে? তখন কি করতে হবে? চেস্ট টিউব, দেবো, চেস্ট ড্রেন। সেটা কোন স্পেসে দিতে হবে? হোয়াট ইজ দ্য সেফ স্পেস? ইজ নেভার 8 to 10, 8 to 9, 10 হলে কি এখানে কি চলে আসবে? হ্যাঁ, না, না, হোয়াট ইজ দ্য সেফ স্পেস? It has to be to a fifth space then. Fifth space in the anterior line. Okay? So if it is cause hemodynamic compromise, patient shift করার টাইম নেই, even X-ray করার টাইম নেই, hyper resonant, absent breath sound, just put a needle under water, it will evacuate the air immediately. The moment air is coming out, this compression, everything will go. Immediately the physiology will get corrected. No, no sir. It's a fifth space. Okay? And you will tell me next day what is a safe area for chest drain insertion. There is some safe triangle. You have to tell me. Okay? It's never 8, 10, 8, 9, 10. If someone has written, just throw that book. Because it's a safe zone, very safe zone. That's right. So there is a safe area of putting chest drains. This is called safety triangle. You have to tell me the next day the boundaries. How, where to put chest drains. Okay? Okay. So তাহলে clinical presentation, already I told you, dyspnea, tachypnea, and what will happen to the neck veins? যেটা আমি তখন বললাম না,
neck vein will be distended, engorged, because হচ্ছে না তো, brain তো হচ্ছে না না, so neck vein will be distended, and that's why it may resemble cardiac tamponade. Okay, the similar thing will happen. Distended neck veins, shock, similar things. Okay, but here it will be clinically you can differentiate how hyperresonant sound, absent breath sound. Okay, tracheal deviation sometimes you may find, but it is usually a late finding because first here and then trachea. So tracheal deviation will be a late finding, not an early finding. So important is do not delay treatment. কি আমার আগে এক্সরে হবে তারপরে আমি দেখবো তা না. If you are clinically, if you think that it could be a tension pneumothorax, don't delay. Always see the patient. If it is in shock or something, immediately do it. Okay. So treatment is immediate decompression, rapid insertion of large bore cannula into the second space, and if you give chest tube to the fifth space. Okay. Lethal 3, pericardial tamponade. What is pericardial tamponade? Pericardium is a sac যার মধ্যে হাড়টা থাকে, যদি পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে ব্লাড জমে যায়, তাই না? তাই তো, পেরিকার্ডিয়ামে আর কি জমবে? ব্লাডই জমবে, অনেক সময় ফ্লুইডে জমতে পারে, পেরিকার্ডিয়াল ডিফিউশন হলেও জমতে পারে, সেটা টেম্পোরেট করতে পারে সেটা, বাট ট্রমা সেটিংয়ে ইট উইল বি আ ব্লাড. ওকে, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? প্লুরাল ক্যাভিটি আর পেরিকার্ডিয়াল স্যাকের মধ্যে কি ডিফারেন্স? প্লুরাল স্যাক আর pericardial sac. Yes, so pleural cavity is expandable. It can expand because there is a visceral pleura, there is a parietal pleura to the chest wall, visceral pleura on the lungs. In between there are some pleural fluids, some space. What is the normal amount of pleural fluid? 10 to 15 ml normally. Thus these fluids allows easy gliding of the pleura over one another. So lungs can expand, but pericardial sac cannot expand. So if there is some fluid collection or blood collection, what will happen? The heart cannot pump. Okay. So if the heart cannot pump, what will happen? Yes. So neck vein ki hobe? Same, distended. Patient may be in shock. है ना? তাই তো? Again, respiratory distress তো হবেই, তাই না? So it will resemble like tension pneumothorax. Normally কেন হয় এটা? Because of the penetrating injury. Because otherwise heart is quite well protected. Sternum is a very tough bone. Vertebrae is a very tough bone. So that's why heart in the middle, like a king. Everyone protects the SPG and all these, like a PM. So heart is very well protected. So only penetrating injury can cause these things. Blunt injury to usually হয় না. Blunt injury to rib cage, lungs এগুলো তো অনেক বেশি হয়. Blunt injury usually heart of the অত injury করে না normally. So it's a penetrating injury which can cause pericardial tamponade. Okay? Okay. So normally you have to, usually an operative intervention normally, either through the subgified window or the median sternotomy or sometimes thoracotomy. You have to take out the blood. So mostly it's an operative intervention normally for cardiac tamponade. We cannot take out like an air. Air easily comes through the needle and tubing. It's a air, so it will come. But if you put a needle, someone, initially in the initial years they used to say you can put a needle also. But normally this is a blood, and the blood has a tendency to clot. So if you put a needle, it's very unlikely that it will come through the middle. It's not like air. Okay. So pericardial tamponade normally you have to operate. Usually you have to operate. Pericardiocentesis normally doesn't have much this thing. So how do you suspect? Clinical presentation. Think again. BP coming down, pulse going up, neck veins distended. Okay. Heart sounds will be like in tension pneumothorax there is no breath sound. So এটা ডিম হয়ে যাবে. ওকে, আচ্ছা, নর্মালি আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, দিস আর ট্রমা পেশেন্টস.
Okay, so theoretically, if cardiac tamponade occurs alone, then the neck vein will be distended. If, same with the tension pneumothorax, but it's a polytrauma patient, no? So polytrauma patients may lose blood from somewhere else also. There may not be isolated injury, because chest trauma very commonly there is associated other injuries also. So these patients may lose blood from other sources. If the patient is losing blood, getting exsanguinated, then these patients may not have distended veins. That have to be you have to keep in mind. Isolated injury, definitely it will happen like this. Okay, but it's a polytrauma. Normally trauma to আর হবে না যে আমি শুধু এখানটা লাগলো, it's a polytrauma depending on how the force is dissipated. নর্মালি কি হবে, টেনশন নিউমোথোরাক্স বা কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেটে ভেন্স কি হবে, ডিসেন্ডেড হবে। তো ইট উইল বি ডিসেন্ডেড, তাই হওয়া উচিত, তাই হয়। বাট দেয়ার আর ট্রমা পেশেন্টস, ইজন্ট ইট? So trauma patients মানে polytrauma patients, so they may have injury to the other side. Suppose তার সঙ্গে একটা পায়ে ওটা লেগেছে, পায়ে কোনো একটা ভেন আর্টারি কেটে গেছে যেখান থেকে ব্লাড লস হচ্ছে, হয়ে পেশেন্টটা হাইপোভলিমিয়াতে চলে গেছে, তার সাথে টেনশন নিউমোথোরাক্স হয়েছে, তখন কি তুমি ডাইলেটেড ভেন্স পাবে? কারণ ও তো ভেনের ফিলিংই হচ্ছে না, তখন এখান থেকেই তো ব্লাড বেরিয়ে যাচ্ছে। So in polytrauma patients where patient has other source of blood loss, those patients may not have distended veins. এই পয়েন্টটা আমি wanted to highlight. Is it clear? Isolated injury, definitely it will be like this. But in a polytrauma patient, if the patient has other source of blood loss, they may not have distended blood veins. Distended, I mean these veins, neck veins. Because তার আগেই তো মানে সিস্টেম থেকে ব্লাড বেরিয়ে গেছে, তাই না? এইটা মনে রাখতে হবে। Okay, so always have a very high index of suspicions. Any injury, penetrating injury close to heart, always think tamponade তো হচ্ছে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, so এবার ধরো যদি ডোন্ট টক সো মাচ ইয়ার, ভাবছিলাম আমি বাড়ি গিয়ে কথা বলো না, এত কথা বললে কি করে হবে? যদি শুনতে ইচ্ছা না করে আউট অফ ক্লাস থাকো না, কি যারা শুনতে ইচ্ছে তারা শুনতে দাও, ডোন্ট টক সো মাচ। So what is e-fast? Have you ever seen, no, what is fast? FAST? Any idea? What is fast? FAST, fast. Trauma pe fast. Focused abdominal sonography for trauma. Okay. এগুলো ট্রমাতে পরে আরো ভালো করে মানে পুরো একদম মডিউল করে পড়াবো। সো কি হয় ট্রমাতে, কি হয় আমাদের নর্মালি কি হয় যে পেশেন্টের কোনো হেমারাইজ হয়েছে কিনা, এক্সসাঙ্গুনেটিং হেমারাইজ হচ্ছে কিনা, হ্যাঁ, ওভার্ট ইনজুরি তো তুমি এক্সট্রিমিটি ইনজুরি হলে বাইরে থেকেও তো দেখতেই পাবে, পেটের ভেতরে হচ্ছে কিনা কি করে দেখবে? তখন আমরা কি করি, বা এই যে পেরিকার্ডাল ট্যাম্পনেট হচ্ছে কিনা আমরা কি করে এইসব দেখি আর কি। আমরা প্রথমে দেখি হচ্ছে 4টে জায়গা, যখন ফোকাস আল্ট্রাসাউন্ড করা হয় ট্রমাতে পার্টিকুলারলি 4টে জায়গা। প্রথমে এখানে আমরা বসানো হয় প্রোবটা, প্লিজ স্টে হিয়ার টু সি এখানে তো জিফয়েড, জিফয়েডের তলা থেকে সাবজিফয়েড দেখার জন্য আর কি, যে পেরিকার্ডাল ট্যাম্পনেট আছে কিনা, নাম্বার 1। হ্যাঁ, এটা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে আমরা দেখেছি রাইট আপার কর্নারে মরিসন পাউচের ওখানে, বিকজ এখানে লিভার থাকে, সে সলিড অর্গান ইনজুরি, সেটা ট্রমার পরে যদি লিভারের তলায় দেখা যায় যে ব্লাড আছে আর কি, মানে কোনো ফ্লুইড আছে, দ্যাট মিনস দেয়ার সাম লিভার ইনজুরি। ওকে, সো এটা হচ্ছে লিভার ইনজুরি দেখার জন্য। সিমিলারলি এদিকে হলে সেটা হল স্পেনিক ইনজুরি। আর কি হতে পারে, পেশেন্টের সুপাইন আছে, সো অলওয়েজ উই চেক দ্য পেলভিস, পেলভিসে কোনো কালেকশন হয়েছে কিনা, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট মিনস ফোকাস অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড ফর ট্রমা, 4টে জায়গা আমরা দেখি, সাবজিফাইড টু সি দ্য কুইকলি পেরিকার্ডাল লিভার, স্প্লিন অ্যান্ড দ্য পেলভিস, এই 4টে জায়গা খুব দেখা হয়। ইটস কল ফোকাস আল্ট্রাসাউন্ড। তখন আমরা দেখি না যে স্মল বল কি আছে, কি আছে, হ্যাঁ। নর্মাল আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্ট তো দেখেছো লিভার, কিডনি, প্যানক্রিয়াস, স্মল বল সব লেখা থাকে, রেট্রোপেরিটোনিয়াম। ফোকাস আল্ট্রাসাউন্ড মিনস কুইকলি ইউ হ্যাভ টু স্ক্যান দিস এরিয়াস, যে আমাকে এক্ষুনি কিছু করতে হবে কিনা, হ্যাঁ। অ্যান্ড হোয়াট ইজ ই-ফাস্ট? ই-ফাস্ট মানে হচ্ছে এক্সটেন্ডেড ফাস্ট। এক্সটেন্ডেড ফাস্ট মানে হচ্ছে সেখানে কিছু পালমোনারি ভিউ নেওয়া হয়, যে প্লুরাল এফিউশন আছে কিনা। প্লুরাল এফিউশন মানে ট্রমাতে কি হবে, জল মানে হচ্ছে লিবিয়ে হিমোথোরাক্স, সো দ্যাটস ই-ফাস্ট। সো ট্রমাতে যখন আমরা লাংসটাকেও ইনক্লুড করি, ইট বিকামস ই-ফাস্ট, এক্সটেন্ডেড ফাস্ট। ওকে, সো এটা হচ্ছে মোস্ট রিলায়েবল ডায়াগনস্টিক টুল, বেডসাইডে যেটা কুইকলি করা পসিবল। হ্যাঁ, আর চেস্ট এক্স যদি করো তাহলে কি হবে, পেরিকার্ডাল ট্যাম্পনেট হলে
হার্ট শ্যাডো উইল বি এনলার্জড বিকজ দেয়ার উইল বি ব্লাড, সো হার্টের বর্ডারগুলো সব এনলার্জ মনে হবে তখন আর কি। ওকে, সো ট্রিটমেন্ট কি? Needle pericarditis is very not a very good role because blood won't come, particularly যদি ক্লট হয়ে গিয়ে থাকে তো আরও আসবে না আর কি। সো ইউ হ্যাভ টু গো ফর সার্জারি, হ্যাঁ, অপারেটিভ, ঠিক আছে, আইদার থ্রু আ সাবজিফাইড উইন্ডো অর অন ওপেন সার্জারি, স্টর্নোটমি অর লেফট থোরাকোটমি। সেটা হয়ে গেল তাহলে লিথাল 3। ওকে, প্রেজেন্টেশন কিন্তু সিমিলার টেনশন নিউমোথরাক্সের মতোই, ট্যাকিকার্ডিয়া, সাইনোসিস, সিমিলার প্রেজেন্টেশন। যদি অন্য কোনো ব্লাড সোর্স মানে ব্লাড লস না থাকে, ব্লাড লসের সোর্স না থাকে, ডিস্টেন্ডার নেক ভেন্স, সো সিমিলার, সো বাট ট্রিটমেন্ট ডিফারেন্ট। ওকে, হোয়াট ইজ দিস? ইজ লেথাল 4। এটা হেড এন্ড, দিস ইজ নিপল। হোয়াট ইজ দিস? Yeah, this is an open pneumothorax. This is a stab wound to the chest wall. Can you see? This is nipple. This is head end. Huh? So this is an open chest wound. That means it will cause an open pneumothorax. You can call it a sucking chest wound also. Why? What is sucking? Who is sucking? The air is getting sucked into the this thing. Huh? Because the moment এটাতে কোন pleural breach হয়েছে? Parietal pleural breach হয়েছে। So now the pleural cavity is exposed to outside environment. So air will be in, air will be inside. Okay. So now, if the defect size তো যা খুশি হতে পারে, 1 centimeter হতে পারে, 2 centimeter হতে পারে, anything. But if it is the defect size is more than 3 centimeter, there will be immediate equilibration between the atmosphere and the interthoracic pressure. Very small, microscopic or say 1 centimeter অতটা ইকুইলিব্রিয়াম হয় না, বাট 3 সেন্টিমিটারেও বেশি হলেই there will be immediate equilibration. Immediate. It will be same to same. Environment and the interthoracic pressure will be same. Okay. And if the opening in the chest wall is more than 2/3 of the tracheal diameter, trachea, here is the trachea, bronchi, tracheal diameter, তার যদি more than 2/3 হয় তাহলে কি হবে? আচ্ছা, আগে বলতে what is the diameter of trachea? Anatomists, what is the diameter of trachea? কি সব অ্যানাটমি মানে সব দেখি ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, what is the diameter of trachea? Who will tell me? Okay. আচ্ছা, any male female difference? মেলে বেশি হবে, কারণ এটা দেখেছো যখন অ্যানাস্থেসিস্টরা ইনটিউবেট করে দেখবে মেলে একটু বিগার সাইজ দেয়, ফিমেলে একটু লিটল বিট শর্টার মানে স্মলার সাইজ দেয় নাম্বারে, যখন দেখবে অ্যানাস্থেসিস্টে ইনটিউবেশন পড়ানো হবে তখন আর কি। সো ইন মেল নর্মালি ইজ 15 to 25 কি মিলিমিটার, 15 to 25 মিলিমিটার। ইন ফিমেল 10 to 20, 10 to 21 এরকম আর কি। সো যদি তাহলে 2/3 ডায়ামিটারের বেশি যদি ওপেনিংটা হয়, তার মানে আমি ধরলাম, ধরো 18 ধরলাম, কারোর ধরো ডায়ামিটার হচ্ছে 18, তার মানে হচ্ছে 2/3 বেশি যদি ডায়ামিটার হয়, তার মানে হচ্ছে 12 মিলিমিটারের বেশি হয়, 1.2 সেন্টিমিটারের বেশি হয়, তাহলে কি হবে? উইথ ইচ ইন্সপিরেশন এয়ার এখান দিয়ে ঢুকবে বেশি আর কি, থ্রু দ্যাট উন্ড অনলি। ওকে, এয়ার উইল প্রেফারেন্সিয়ালি ড্রন থ্রু দ্য ডিফেক্ট রাদার দ্যান দ্য ট্রাকিয়া। এয়ার তো আমরা ট্রাকিয়া দিয়ে ঢুকছে, আর এখানে উন্ড হয়েছে, ওপেন উন্ড, এখান দিয়ে ঢুকছে। যদি 2/3 ডায়ামিটার ট্রাকিয়ার থেকে বেশি হয় তাহলে এখান দিয়েই ঢুকবে রাদার দ্যান ট্রাকিয়া। ওকে, সো কি হবে তাহলে? এয়ার উইল অ্যাকুমুলেট এখানে, তাহলে ট্রাকিয়া দিয়ে ঢুকলে তো লাঙে যাচ্ছে, এবার যেহেতু ট্রাকিয়া দিয়ে বেশি যাচ্ছে না, তাহলে কোথা দিয়ে যাচ্ছে? এখান দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে এখান দিয়ে ঢুকবে। এফেক্ট কি হবে? ইটস অ্যান ওপেন উন্ড, বাট অলমোস্ট সিমিলার টু টেনশন নিউমোথরাক্সই তো হবে না, বিকজ প্রতিটা ইন্সপিরেটরি সাইকেলের সাথে সাথে আমার এয়ার এখানে ঢুকছে। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? এগেন দ্য সেম থিং উইথ টেনশন নিউমোথরাক্স উইল ডু, compress the lung, then the mediastinum, they will shift the mediastinum. Okay, তাহলে ম্যানেজমেন্ট কি হবে? চাপা দিতে হবে তো নাকি? চেস্ট টিউব তো দেবো, ডেফিনেটলি চেস্ট টিউব তো দিতে হবে, বাট
তুমি ধরো রাস্তায় দেখতে পেয়েছো, হ্যাঁ, তাহলে কি করবে? রাস্তাটা চেষ্টা দিতে পারবে না পুরোটা, না উইল উইল কাভার। তিনটে সাইড বন্ধ করব, একটা সাইড খোলা রাখবো, ডিপেন্ডেন্ট পার্টটা খোলা রাখবো। যদি এরকম উন্ড হয়, ঠিক আছে, ধরো একটা গছ চাপা দিলাম ওর উপরে, দিয়ে এখানটা আটকে দিলাম ইয়ে দিয়ে, লিকোপ্লাস্ট বা এইসব দিয়ে, মাইক্রোবোর্ড দিয়ে, এখানে লাগালাম, এখানে লাগালাম, তলাটায় লাগাবো না, বিকজ ইট শুড অ্যাক্ট এজ এ ফাটার ভাল্ব, নট এ ওয়ান ওয়ে ভাল্ব। পুরোটাই বন্ধ করে দিলে ওটা তো পুরোটাই ওই দ্যাট যে এয়ার যেটা রয়ে গেছে সেটা তো পুরোটাই ওরকম ইয়ে করে দেবে আর কি, না কম্প্রেশনটা রাখবে আর কি। চেস্ট টিউব আমাকে দিতেই হবে, বাট চেস্ট টিউব তো আমাকে দিতে হবে হসপিটাল, চেস্ট টিউব তো রাস্তায় দেওয়া যাবে না। সো রাস্তায় যদি দেখা যায় আই উইল ক্লোজ ইট, বাট পুরোটাই তখনই সিল করে দেবো না আর কি, তাহলে তো ওই কম্প্রেশনটা পুরোটাই থাকবে। তিনটে দিকে বন্ধ করবো, বাকি বিকজ আদারওয়াইজ কি হবে, যতক্ষণ পেশেন্ট নিঃশ্বাস নেবে ততক্ষণ একটু করে এয়ার ঢুকবে আর কম্প্রেস করতে থাকবে আর কি। সো আমি কিছুটা প্রিভেন্ট করবো, পুরোটা কাভার করে, একটা গজ পিস দিয়ে কাভার করে, আই উইল কাভার 3 সাইড, উইল কিপ 1 সাইড ওপেন, সো দ্যাট ইট অ্যাক্টস এজ এ ফাটার ভাল্ব, কিছুটা এয়ার যদি বেরোতেও পারে আর কি, যাতে আর কি, বাট উইল প্রিভেন্ট দ্য much entry of air into the thoracic cavity, ঠিক আছে। বাট তারপরে চেস্ট টিউব দিতেই হবে, and it has to be remote from the injury site. Lethal 5, massive hemothorax. What is massive hemothorax? Hemothorax means blood in pleural cavity. What is that? Yes, massive blood account করছে, সো it blunt injury থেকেও হতে পারে, যদি একটা ইন্টারকস্টাল ভেসেল ছিঁড়ে যায় তাহলে হতে পারে, রিফ্র্যাকচার থাকে ইউজুয়ালি, অনেক সময় হয় না। আচ্ছা, যে ইন্টারকস্টাল আর্টারিগুলো যায় রিবের, কোথা দিয়ে যায়, কোন বর্ডার দিয়ে যায়? নিউরোভাস্কুলার বান্ডেল ইনফিরিয়র বর্ডার দিয়ে যায়, হ্যাঁ, এসে ইনফিরিয়র বর্ডার দিয়ে যায়, হ্যাঁ। কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি স্পেসিফিক, কোন বর্ডার দিয়ে যায়, ইনফিরিয়র অর সুপিরিয়র? দেয়ার ইজ নো রিমালিমা, ইনফিরিয়র অর সুপিরিয়র, যায় হচ্ছে ইনফিরিয়র বর্ডার দিয়ে, ইয়েস। এই জন্য যখন চেস্ট টিউব দিতে হয়, আমরা চেস্ট টিউবটা যখন দেই আমরা রুবের সুপিরিয়র বর্ডার দিয়ে দিই, হ্যাঁ, ইনফিরিয়র বর্ডার দিয়ে যাবে, ইয়েস, ওকে। অথবা পেনিট্রেটিং ইনজুরিতেও হতে পারে, ঠিক আছে। পেনিট্রেটিং ইনজুরি হলে থোরাসিক ইনজুরিতে হতে পারে, অ্যাবডোমেন ইনজুরিতে হতে পারে। আমি ধরো এটা এখান থেকে স্টার্ট করেছে, সো এটা লিভারের থ্রু দিয়ে ডায়াফ্রাম ইয়ে করেছে, সো লিভার ইনজুরির ব্লাডটাও ক্যান রিচ দিস থিং, ওকে। সো দু রকমই হতে পারে, অল ডিপেন্ডস অন টাইপস অফ ইনজুরি, হ্যাঁ, ওকে। হিমোথোরাক্স হলো সেম ইয়ে হবে, ইট উইল কম্প্রোমাইজ রেসপিরেটরি এফেক্ট, ইট উইল কম্প্রেস দ্য লাং, হ্যাঁ, ওকে। যেহেতু ম্যাসিভ হিমোথোরাক্স, সো নর্মালি পেশেন্টের হেমারেজিক শক থাকে, সো এদের কি চট করে নেক ভেন ডিস্টেন্ট হবে, যদিও কম্প্রেশন ওয়াইজ সিমিলারই হবে, বাট যেহেতু ম্যাসিভ হেমারেজ, হ্যাঁ, পলিট্রমা প্লাস ম্যাসিভ হেমারেজ, সো ভেনগুলো কোলাপস থাকতে পারে, এটাই আমার বলা, যে ভেনগুলো কোলাপস থাকতে পারে, ইয়া। অ্যান্ড ইউনিল্যাটারাল অ্যাবসেন্স, অবভিয়াসলি ব্রেস্ট সাউন্ড তো থাকবে না, but it will be, if you percuss, it will be dull compared to the pneumothorax. Pneumothorax will be hyper resonant, hyper resonant, the term should be hyper resonant, correct term, huh? It will be dull to percussion because there is blood, okay. তাহলে ট্রিটমেন্ট কি হবে? যেরকম ট্রিটমেন্ট অফ হাইপোভলিমিয়া সেগুলো তো চলতেই থাকবে, ফলোইং দিস এবিসি, হ্যাঁ, এবিসি প্যাটার্ন, এয়ারওয়ে ব্রিদিং সার্কুলেশন এসব করে। বাট for pneumothorax you have to first insert a drain, chest drain, okay. Chest drain কত সাইজে দিতে হয়? chest drain chest drain size minimum 28 onwards, because if you খুব ছোট যদি হয় তাহলে কি আর ব্লক হয়ে যেতে পারে, পুরো ব্লাড না বেরোয়। যদি পুরো ব্লাড না বেরোয় কি হবে? পুরো যদি ব্লাড থেকে যায় কি হবে? ক্লট হতে পারে, আর কি হতে পারে? ইনফেকশন হতে পারে, আর কি হতে পারে? ফাইব্রোসিস করবে, লেটার ইট উইল কজ ফাইব্রোসিস। প্লুরাল ক্যাভিটিতে ফাইব্রোসিস হলে হবে না, দেন ইট ওন্ট এক্সপ্যান্ড, ইট হ্যাজ টু বি ভেরি সাপল অ্যান্ড গ্লাইডিং টাইপ হতে হবে, তাই না? যদি ফাইব্রোসিস হয়ে যায়, ইট ওন্ট এক্সপ্যান্ড প্রপারলি, হ্যাঁ, ওকে, ইট উইল কম্প্রোমাইজ দ্য লাং কমপ্লায়েন্স। অ্যান্ড সাপোজ তুমি চেস্ট টিউব দিয়েছো, চেস্ট টিউব দিলে দেখা গেল ইমিডিয়েটলি মোর দ্যান 1.5 লিটার ব্লাড বেরিয়ে এসছে, কিংবা চেস্ট টিউব দেওয়ার পরেও দেওয়ার পরেও সাবসিকুয়েন্ট 3 to 4 আওয়ার্স মোর দ্যান 200 ml করে ব্লাড বেরোচ্ছে, দ্যাট মিনস দিস ইজ আ ভেরি সিরিয়াস ব্লিডিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু কন্ট্রোল ইট অপারেটিভলি। চেস্ট টিউব দিলে মোর দ্যান 1.5 লিটার অফ ব্লাড, অথবা সাবসিকুয়েন্ট 3 to 4 আওয়ার্স
more than 200 ml of blood, that means you have to go for an urgent thoracotomy. Okay, otherwise you will lose the patient. ওই ব্লিডিং এমনি বন্ধ হবে না। ওকে, সো ব্লাডটাকে বার না করে দিলে কি কি হবে? এমপাইমা হবে, কিংবা পরে ফাইব্রোথোরাক্স হবে, আলটিমেটলি তো লাং কমপ্লায়েন্স চলে যাবে না, তাই না? সো ব্লাড হ্যাজ টু বি কমপ্লিটলি টেকেন আউট। So never use small size tube, at least 28 French or তার উপরে সাইজ। হ্যাঁ, অ্যান্ড তারপরে আমাদের এক্সরে করে দেখতে হবে যে লাংসটা ইনফেক্ট করলো কিনা। যদি লাংস ইনফেক্ট না করে, ড্রেনটাকে তাহলে লো প্রেশার সাকশনে দিতে হয় আর কি, লো সাকশনে, সো দ্যাট প্রেশার দিয়ে যাতে মানে ওই প্রেশারটাকে নেগেটিভ করে যদি লাংসটা ফুলতে পারে আর কি। হ্যাঁ, ওকে। যদি কোনো ড্রেন না হয়, তুমি দেখছো যে হিমোথোরাক্স আছে বা ড্রেন হচ্ছে না, দ্যাট মিনস ক্লটে আটকে গেছে আর কি। বাট ক্লটে আটকে গেছে মানে ব্লিডিং বন্ধ হয়ে গেছে তা নাই, অনগোয়িং হতেই পারে, টিউবের মুখটা হয়তো ক্লটে বন্ধ হয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, ওকে। তো সামটাইমস সেকেন্ড ড্রেনও দিতে হতে পারে। অ্যান্ড এই যে বললাম ইন্টার প্রফেশনাল, এই যে অবজেক্টিভসে বলেছিলাম আদার প্রফেশনকে ইনভলভ করতে হবে। সো ফিজিওথেরাপি, হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ মোবিলেশন, চেস্ট ফিজিও, এগুলো না করলে লাং এক্সপ্যান্ড হবে না। সো নেভার forget these things. Always in any chest injury you have to involve your physiotherapist. পেশেন্টকে অ্যাক্টিভলি এনকারেজ করতে হবে যাতে স্পাইরো করে, স্পাইরোমেট্রি করে, so that it helps in lung expansion. And what is this? The last. Yes. ফ্লেল চেস্ট কি করে হয়? হ্যাঁ, সো কটা জায়গায় ভাঙতে হবে? 3টে রিব, মিনিমাম 3 or more ribs at 2 places, তবেই ওটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেগমেন্ট হবে। ঠিক আছে, এই যে এরকম এখানে ভেঙেছে, এখানে ভেঙেছে, তাহলে কি হলো? এই জায়গাটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল। আমরা যখন ইন্সপিরেশন নেই তখন কি হয়? লাংসটা তো এক্সপ্যান্ড করে, হ্যাঁ, চেস্টটা আউটওয়ার্ড যায়, এটা হবে ইনড্রন। It's called paradoxical this thing. Okay, and যখন এক্সপিরেশনে এটা উল্টো হবে। নর্মালি আমরা ইন্সপিরেট করলে কি হয়? এটা আউটওয়ার্ড হয় আর কি, বাট ইট উইল বি ইনড্রন। সো বাই ইন্সপেক্টিং ইট ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই আ ফ্লেল চেস্ট। ওকে, সো ব্লান্ট ট্রমা উইথ মাল্টিপল রিফ্র্যাকচারেস হয় এটা আর কি, আন্ডারলাইং পালমোনারি কন্ডিশনও থাকে অনেক সময়। সো ইট ইজ ডায়াগনোসিস মেড ক্লিনিক্যালি বাই অবজার্ভিং দ্য চেস্ট ওয়াল। ওকে, and they have because refracture, no, they have a high risk of developing pneumothorax or hemothorax because the ribs fracture আছে। refracture মানে is a tremendous force লাগে একটা রিব ভাঙতে আর কি। হ্যাঁ, সো আন্ডারলাইং pneumothorax hemothorax হওয়ার চান্স থাকে। ওকে, এক্সরে থেকে ইয়ে করতে পারো, বাট সিটি থোরাক্স 3D রিকন করলেও ডেফিনেটলি মানে বোঝা যায়। চিকিৎসা কি করতে হয়? আগে এগুলোকে সব ধরে ইন্টিউবেট করে দিত, এখন তো উই হ্যাভ ভেরি গুড অ্যানালজেসিয়া। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু গিভ গুড অ্যানালজেসিয়া, very good analgesia, supplemental oxygen and physiotherapy, এতে অনেকটা হয়ে যায়। pneumothorax hemothorax থাকলে you have to give a chest drain also. Some patients will require ventilation. Okay, যাদের despite of adequate oxygen and analgesia they are developing some problem, those patients they need ventilation, and some patient will require surgical fixation. Very select group. Suppose patient severe chest injury, underlying pulmonary condition, some of them will require, this is the fixation. Some patient, but not always. Mostly conservative, supplemental oxygen, analgesia, এতেই হয়ে যাবে আর কি, physiotherapy এতেই হবে। এতে না হলে some patient will require intubation, এতেও না হলে some select group will require surgery and internal fixation. So that constitutes the flail chest. So what are the lethal 6? 1, lethal 1, airway obstructions. Lethal 2, tension pneumothorax. Lethal 3, similar pericardial tamponade. Lethal 4, open pneumothorax. Lethal 5, massive pneumothorax. Lethal 6, flail chest. So আজকে এই অবধি। Look at the X-ray, okay? And it's a 60 years old diabetic lady admitted with history of low grade fever, diffuse chest pain and dry cough for last 7 days. Her hemoglobin level is 8.6 and LDH is 890 and X-ray is given below.
So you have read the X-ray and the statement as well. Any comment about the X-ray? What is the X-ray finding here? Any comment? Is there any abnormality in this given X-ray or the X-ray is normal? Ekjon উঠে বল patchy infiltrates over কোন লোব? Right and left also. This and this, right? This and this. So this is mostly a bronchopneumonia or interstitial pneumonia pattern. Okay. Why it's interstitial? What is interstitial pneumonia? It's not bronchopneumonia because the whole lung is not affected and air bronchogram is not properly seen. So it's involving only the interstitium, not the bronchus and not the parenchyma. So only the interstitium. So it's interstitial pneumonia. Okay. And read the statement. Diabetic lady, low grade fever. Diabetic lady, low grade fever. In pneumonia, fever is always high grade, but it's low grade fever. Because of there may be two possibilities. As the lady is diabetic, the immunity is suppressed, so the grade of fever may not be higher, and also yes, there may be possibility of atypical organisms. So considering these etiologies, what will be the probable diagnosis? And also her hemoglobin level is low, 8.6. LDH is high. So LDH is a marker of inflammation as well as anemia. This is anemia. So this may be a hemolytic anemia, right? In hemolytic anemia, LDH is also higher. Also, so what will be the probable etiology? Streptococcus, staph, mycoplasma or legionella? Mycoplasma. Why mycoplasma? Atypical. Legionella is also atypical organism. So why not legionella? Interstitial pneumonia occurs mycoplasma and legionella in both organisms. Hemolytic anemia, right? Hemolytic anemia is a pathognomic of mycoplasma pneumoniae. Okay. So most probably it's cold agglutinin hemolytic anemia, right? So it's a mycoplasma. Next is urinary antigen detection is recommended in which pneumonia? So pneumococcus, staph, legionella or mycoplasma? Legionella. Why not pneumococcus? Pneumococcus আমরা antigen দেখি, but there are other feasible modes to diagnose pneumococcus rather than urinary antigen. There may be sputum positivity as well. So the best option is legionella. Okay. And direct immunofluorescence assay test helps to detect which organism? Pneumococcus, staph, legionella or chlamydia? Which organism? There may be multiple answers as well. No, DFAT is immunofluorescence study. Atypical pathogens, legionella and chlamydia as well as coxiella. These three organisms can be diagnosed by DFAT. Okay. Look at the X-ray. What is your first impression with the X-ray? Describe the X-ray. This is a bulging fissure. So 58 years old, diabetic, alcoholic male. Okay. Diabetic and alcoholic with history of cough with mucopurulent expectoration for last 7 days. On examination, bronchial breath sound and crepitations at right upper lobe. So it corroborates with the X-ray finding, right? So this is, what is this sign called? This is bulging fissure sign. So what will be the organism? Klebsiella. So this is Klebsiella, right? Okay. Describe the chest X-ray.
Describe the X-ray. Any abnormality in the X-ray? Right upper lobe, this is a horizontal fissure. This is a horizontal fissure. This is the upper lobe. So there is a consolidation confined only to the upper lobe. So this is a lobar pneumonia, right? So this is your question. 68 years male patient with cough and mucopurulent expectoration. Okay. With high grade fever for last 5 days. He is confused and respiratory rate is 36 per minute. Blood pressure is 120 by 60 millimeter of mercury and saturation is 94% on room air. So what will be his primary site of care? OPD, general ward, ICU or and option D. Which will be the option? General ward. কি করে আমরা ডায়াগনোস করি কি ডিসাইড করি হ্যাঁ তো এটা স্কোর কত হচ্ছে C is confused 1 right then U creatinine I have not mentioned creatinine so এটাকে ছেড়ে দিতে পারিস respiratory rate কত কাট অফ কত কাট অফ 30 so that is 36.2 blood pressure cut off 90 by 60 systolic blood pressure less than 90 or diastolic blood pressure less than 60 এখানে বিপি নরমাল তাই তো আর লাস্ট কি age is 68 so it's more than 65 so score is 3 so what will be the site of care ICU right ICU. Now let's discuss about treatment protocol of community acquired pneumonia. So আমরা এটাকে ডিভাইড করি community acquired pneumonia treatment protocol divide করি according to the site of care. In OPD there is a separate treatment protocol, in IPD and in ICU there are several treatment protocols as well. So first of all, if a patient comes to you at your OPD with typical history of suggestive of pneumonia, so first of all you have to decide where should be the place of treatment according to the CURB 65 score. Is he having confusion? Is his urea is more than 7 or respiratory rate more than equals to 30, more than equals to not more than. If it's 30 also, then the point will be 1, right? Systolic blood pressure less than equals to, mind it, equals to is more important. 90 or diastolic blood pressure less than equals to 60. And age is more than 65. There is another score called CRB 65 because you cannot measure urea at bedside. যখন patient OPD তে আসছে, you cannot measure urea, right? So এটাকে বাদ দিয়ে এখন নতুন একটা স্কোর আছে that is called CRB, just ইউরিয়াটা বাদ যাবে তখন পয়েন্ট স্কোর একটা করে কমে আসবে, রাইট? তো 3 টাকে 2 হয়ে যাবে, এরকম ভাবে হয়, ঠিক আছে? So if the score is 0 to 1 then OPD and low risk, the patient is at low risk. If the score is 2 then admission not ICU, maybe general ward, and if it's more than equals to 3 then it will be in ICU management. After you decide the place of treatment, then you should assess the severity of pneumonia, especially in case of patients who are admitted in IPD more than 2. Then this strata in this class of patients you should assess the severity by this severity score. So what will be the severity score? I have displayed it in previous slide as well. There are 2 criteria, minor or major criteria. Okay, any one of the major or 3 minor criteria will be assessing the severity of pneumonia. Okay, and will be marked as
severe community acquired pneumonia. So what will be the criteria? In minor criteria, same as of first point is same as of the CRB score, respiratory rate more than equals to 30, PF ratio, that is PaO2 by FiO2, which you measure by doing an ABG, arterial blood gas. Okay, PaO2 and FiO2 ratio is less than equals to 250. There will be multilobar infiltrates or it's a bronchopneumonia pattern. And patient is confused, burn is at higher level. Also maybe leukopenia or leukocytosis, WBC count is less than 400,000 sorry, and also maybe the count will be more than 12,000 as well. This is also suggestive of severe pneumonia. And thrombocytopenia, if platelet count is less than 1 lakh. Hypothermia, the core temperature less than 36 degrees centigrade, or hypotension requiring aggressive fluid resuscitation. These are the minor criteria. Any three of the minor criteria, if the patient fulfill, then he is having a severe community acquired pneumonia. Also, the major criteria are requiring invasive mechanical ventilation. Patient is too hypoxic that it cannot be managed by ordinary oxygen supply. Okay, you cannot manage the patient by putting him in nasal cannula or NRBM mask at high flow oxygen. You have to ventilate the patient. If the PF ratio is less than 100, it's called ARDS, acute respiratory distress syndrome, right? In case of ARDS, you have to give him mechanical ventilation. And septic shock. What is septic shock? What is sepsis? You know what is sepsis? Define SIRS criteria এখন উঠে গেছে, SIRS criteria এখন হয় না। Sepsis এর definition জানিস? Sepsis এর definition কি? SIRS criteria জানিস? কি কি আছে? বলতো কি কি আছে? No, temperature, WBC count এইখানে important. WBC count is more than 12,000 or less than 400. Temperature is more than 38 degrees centigrade, right? আর কিন্তু এখন সেপসিস এর ক্রাইটেরিয়া চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন SIRS নেই আর, এখন সেপসিস আছে। এখন লাস্ট যে সেপসিস 3 গাইডলাইন আছে, দ্যাটস এখানে সেপসিসের একটা ডেফিনিশন আছে আলাদা, ঠিক আছে, যেখানে তোর জাস্ট ফিভার উইথ অর্গান ইনভলভমেন্ট, ঠিক আছে। আর সেপটিক শক, হোয়াট ইজ সেপটিক শক? Sepsis plus hypotension, right? If the systolic blood pressure is less than equals to 90 or the diastolic blood pressure is less than equal to 60, arekta criteria ache, arekta point ache, that is if the lactate level is more than equals to 2. This is also a terminology of septic shock, defining septic shock. If the lactate level is more than equals to 2, okay. So, and ICU admission, if the patient is having septic shock requiring vasopressor support. What are the vasopressors? Name some vasopressors from your pharmacology classes. Noradrenaline. You have not heard about the name? Noradrenaline, adrenaline, or vasopressin, right? Desmopressin is vasopressin. Vasopressin and dopamine, dobutamine, they are the vasopressors, right? So they are the inotropes and they may act as a vasopressor also. So ICU, direct admission to ICU, patients requiring vasopressor support, or the patient, as I have already mentioned, 3 of the minor criteria or any one of the major criteria fulfilling, okay. Then you have to assess if the patient is having any risk of having MDR organism, multi-drug resistant organism. What are the risk factors? If the patient, if his age is more than 65 and he is on antimicrobial therapy, be it oral or IV therapy, intravenous antibiotic or oral antibiotic for more than 3 months, 90 days, and high frequency of antibiotic resistance in community, hospitalization for more than equals to 48 hours. So this will be not a CAP, this will be HAP, if the
if the patient is hospitalized for more than 48 hours. Okay. And home wound care, chronic dialysis, also any immunocompromised state, be it diabetes mellitus, be it HIV, be it any immunocompromised state. Also family member with MDR pathogens and ongoing immunosuppressive therapy, right? So you have to assess whether the MDR organisms may be present or not. So after all assessment done, you have to do the first initial OPD treatment. If the patient having CRB criteria, CRB score less than equals to 1, then you have to give for healthy outpatients adult without any comorbidities, be it diabetes mellitus, hypertension, and CVA, cerebral, any cerebral pathology or any cardiac pathology as well, any chronic lung conditions. These are the comorbidities. So patients without having any comorbidities, the recommended regimen is amoxicillin 1 gram 3 times daily, or doxycycline 100 mg twice daily, or a macrolide, be it azithromycin or erythromycin or clarithromycin. Azithromycin is preferred because of its more lung penetration than than erythromycin. So azithromycin 500 mg on the first day, followed by 250 mg daily, or clarithromycin 500 mg twice daily, or extended release 100 mg. So what is the class and mechanism of action of amoxicillin? Beta lactam group of drug. Mechanism of action? আরেকটু ডেসক্রাইব কর কিভাবে করে। ট্রান্সপেপটাইডেস তা কোথায় থাকে পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন পিবিপি তে থাকে, রাইট। সো বিটা ল্যাকটাম রিং থাকে যেখানে পিবিপি তে বাইন্ড করে বাই দ্য ট্রান্সপেপটাইডেস, ঠিক। আর আরেকটা এনজাইম আছে যে আরেকটা একে করে, জানিস ওটা? ভ্যানকোমাইসিন। কোন এনজাইমকে করে? একই মেকানিজম কিন্তু প্রবাবলি ট্রান্সগ্লাইকোসাইলেজ, আমারও ঠিক মনে নেই, দেখে নিস একবার, ঠিক আছে। যাই হোক, তো অ্যামক্সিসিলিন আর ডক্সিসাইক্লিন, মেকানিজম অফ ডক্সিসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন ইজ এ গ্রুপ অফ tetracycline group, so mechanism of action is 30s subunit bind করে। আর ম্যাক্রোলাইড, হ্যাঁ মানে mechanism of action 50s subunit, right? And patients having comorbidity such as chronic heart, lung, liver or any renal diseases, diabetes mellitus, alcoholism, malignancy or asplenia. Asplenia, why it is important? Because in asplenic patients there is a chance of which pneumonia? Which pneumonia? In asplenic patient, pneumococcal pneumonia. So in asplenic patient, asplenic means maybe splenectomy হয়ে বাদ গেছে কোনো স্প্লিন, বা স্প্লিন is not working properly, okay? যেমন একটা স্প্লিনেক্টমি করার একটা এক্সাম্পল দিতে পারবি? আর্লি এজে স্প্লিনেক্টমি করা যায় কোন? থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টস রিকোয়ারিং মাল্টিপল ট্রান্সফিউশন এন্ড হায়ার ফেরিটিন লেভেল, তাদেরকে আমরা স্প্লিনেক্টমি করি। সো ইন কেস অফ স্প্লিনেক্টমাইজড পেশেন্ট there is a chance of pneumococcal pneumonia because it's a capsular pathogen যারা থাকে তাদের কিন্তু, এবং meningococcal also, meningococcus and pneumococcal. So in all asplenic patients, if be it less than 18 years old also, we have to give the full dose of pneumococcal vaccine, okay? So in case of this category of patients, we should give amoxicillin plus clavulanate. What is clavulanate? Beta lactamase inhibitor. So it strengthens the beta lactam ring, right? So why we give the clavulanate? কিন্তু আগেরটাতে আমরা clavulanate দিইনি, এটাতে আমরা clavulanate দিচ্ছি, why? না, আগেরটাতে তো synergism করবে, because in case of these strata of patients, in case of these comorbid conditions, এদের there is maybe a higher chance of resistance because of the PBB alteration. Beta lactam ring এদের ক্ষেত্রে স্টেবল থাকে না because of the resistance organism, এদের probability থাকে। That's why we should give the beta clavulanate, amoxicillin clavulanate, or cephalosporin group. In case of cephalosporin mechanism of action,
Any patients contraindicated with the beta-lactam or the amoxicillin, we can give cephalosporin. So একটু ফার্মা রিভিশন করি, সেফালোস্পোরিনের ক্লাস কটা ক্লাস আছে? 5টা, 5. There are 5 classes of cephalosporins, right? So cefodoxime is কোন গ্রুপ? Cefodoxime, right? Class 3, third class, right? And cefuroxime is second. ঠিক. So cefodoxime or cefuroxime you can give, ঠিক আছে? Because এই দুটোই orally available mostly, মানে আমি দিতে চাইছি হচ্ছে we have to give the আমরা থার্ড জেনারেশন দিতে চাইছি বা সেকেন্ড জেনারেশন লাস্টের দিকেও কভারেজ পাওয়া যায়, ঠিক আছে? তাই এই দুটোর মধ্যে যদি কেন আমরা দেবো, অনেক তো আছে, সেফট্রাক্সন আছে, অনেক কিছু আছে, বাট আমরা দিচ্ছি না বিকজ দে আর আইভি. If we give the initial OPD treatment, then we have to give a oral formulations. So cefodoxime and cefuroxime are available oral cephalosporin, ठीक है? Plus we have to combine it with macrolide or doxycycline, or a monotherapy with respiratory fluoroquinolone. What is the mechanism of action of fluoroquinolone? DNA gyrase inhibitor. So what are the respiratory fluoroquinolones? It's levo, moxi or gemi. So be it a levofloxacin or moxifloxacin or gemifloxacin. But we generally avoid levofloxacin because it is a drug for MDR tuberculosis. Levofloxacin second regimen তো MDR যে ইয়ে আছে তোর DRTB, যারা MDR TB তাদের সেকেন্ড রেজিমেন ইজ লিভোফ্লক্সাসিন. সো আমরা এটাকে একটু প্রিজার্ভে রাখি বিকজ এটাও রেজিস্ট্যান্ট না হয়ে যায়, ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়াই আমরা ফার্স্টে দেবো হচ্ছে মক্সি. হ্যাঁ, মক্সি ইজ আওয়ার ফার্স্ট চয়েস, দেন লিভো. আর জেমি খুব একটা অ্যাভেলেবেল নয় এখানে, ওই জন্য আমরা দুটোই দিই, ঠিক আছে? সো ডিফারেন্স কি হচ্ছে এখানে তাহলে? আগের কোমরবিড উইদাউট কোমরবিডিটি আর উইথ কোমরবিডিটি পেশেন্টের থেরাপির ডিফারেন্স কি পাচ্ছি আমি? First of all, if we give amoxicillin, then it should be combined with clavulanate, right? And there is a choice of cefodoxime in patients with comorbid conditions, okay? And also we can include fluoroquinolone in comorbid condition patients, not in general patients without comorbidities, okay? Then inpatient treatment, those patients having CRB score is more than equals to 2, be it 2 or 3, okay, be it in non-ICU or ICU, okay? So inpatient treatment, patients with non-severe CAP, in those patients having non-severe CAP according to the score, having less than 3 minor criteria or no major criteria fulfilling, okay? So, and also not having any risk factor for MRSA. What is MRSA? Yes, and or pseudomonas, okay? MRSA or pseudomonas এর কোনো রকম কোনো risk factor যাদের নেই, and who are the non-severe CAP patients, তাদের কি হবে? IV therapy. We have to give IV because the patient is admitted, right? So IV combination of beta-lactam, be it ampicillin sulbactam or cephalosporin. This is also cephalosporin, IV cephalosporin, right? Or ceftriaxone, third generation cephalosporin, as I have already mentioned. ওটারই oral form আমি আগে দিয়েছি, তো এটা এখানে. So IV combination with ampicillin sulbactam or cephalosporin plus a macrolide, azithromycin or doxycycline. So কিছু ডিফিকাল্ট নয়, আগের যে ওরাল ফর্মুলেশন গুলো ওটাই IV তে কনভার্ট হয়ে গেল, রাইট? এটা একদম ডিফিকাল্ট কিছু না, ডোজগুলো মনে থেকে যাবে, ডোজগুলো অত চিন্তার কিছু নেই। এটা দেখ, এটা দেখে নিবি 1 গ্রাম ডেলি যেগুলো হয়, সেফোডাক্সিম 1 গ্রাম এভরি 8 আওয়ারলি, ওকে? এরকম ভাবে ডোজ হয়, ঠিক আছে? আর ডক্সিসাইক্লিন 100 mg টুয়াইস ডেলি, এটা সবথেকে ইজিয়েস্ট ডোজ, ডক্সিসাইক্লিন ডোজ। অর উই হ্যাভ টু কম্বাইন, একদম সেম অ্যাজ দ্য প্রিভিয়াস স্লাইড, এটা আগের ওরাল ছিল, এটা হচ্ছে আইভি ফ্লুরোকুইনোলোন, রেসপিরেটরি ফ্লুরোকুইনোলোন, ঠিক আছে?
And then patients with severe CAP, criteria fulfilling more than 3 minor or any of the major criteria, but not having any risk factor of MRSA or pseudomonas. আমি এই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো পরে আমি বলবো কাদের কি রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কাদের নেই, ঠিক আছে? তাদের আমি কি করব, সো এই বিটা ল্যাকটাম প্লাস এ ম্যাক্রোলাইড অর বিটা ল্যাকটাম প্লাস এ রেসপিরেটরি ফ্লোরোকুইনন, এইখানে চেঞ্জটা হচ্ছে। আগে ছিল অর রেসপিরেটরি ফ্লোরোকুইনন, এখানে কিন্তু বিটা ল্যাকটামের সঙ্গে কম্বাইন করতে হবে রেসপিরেটরি ফ্লোরোকুইনন। ওকে, also if there is no evidence of tuberculosis, ঠিক আছে? Patients with influenza pneumonia, what will be the drug of choice? No, asacopril is not influenza, for influenza oseltamivir, right? So it's a mechanism of action is neuraminidase inhibitor. Oseltamivir is neuraminidase inhibitor. So oseltamivir 75 mg twice daily for 5 days. Okay, then severe pneumonia with risk factor for MRSA. Okay, so MRSA আর একটা অপোজিট কি হয়, MSSA, right? Methicillin sensitive staph aureus. Drug of choice for MSSA, any MSSA generally যদি নিউমোনিয়া করে বা সফট টিস্যু ইনফেকশন করে তাদের ড্রাগ অফ চয়েস কি, ক্লক্সাসিলিন গ্রুপ অফ ড্রাগস, ক্লক্সাসিলিন, ফ্লুক্লক্সাসিলিন এগুলো আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ফ্লুক্লক্সাসিলিন অর এনি ক্লক্সাসিলিন গ্রুপ অফ ড্রাগস ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস ফর MSSA অর্গানিজমস। বাট MRSA অর্গানিজমস তাদের কাদের MRSA হতে পারে, IV drug abusers, risk factors for MRSA, IV drug abusers, previous antibiotic users in last 90 days, prior MRSA isolation, মানে আগেও অ্যাডমিশন হয়েছিল সেখান থেকে MRSA পাওয়া গেছে। ওকে, MSA male sex with male, immunocompromised individual, be it severe diabetes, uncontrolled diabetes mellitus or HIV patients or any sort of immunocompromised state, any post transplant patient as well, and household exposure of MRSA patients. বাড়িতে একজন MRSA পেশেন্ট আছে, তো MRSA অ্যাকচুয়ালি MRSA কোথায় ক্যারি হয়, MRSA ক্যারি হয় হচ্ছে নোজে, রাইট? সো যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার প্রোভাইডার আছে তাদের MRSA যাতে তাদের থেকে স্প্রেড না করে তাই একটা ডিকন্টামিনেশন করা হয়, মিউপুরেসিন অয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় নোজে, ঠিক আছে? যারা হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার তাদের মিউপুরেসিন দিতে হয়, ঠিক আছে? ক্যারিয়েজটাকে MRSA ক্যারিয়েজটাকে ডাউন করার জন্য। ওকে, সো what will be the management? Vancomycin, we have to give the vancomycin. Okay, or there are three drugs which is approved in case of MRSA to combat the MRSA organisms. One is vanco, second is daptomycin, third is linezolid. Vanco, dapto and linezolid. Okay, these are the three group of drugs. So vancor mechanism যেটা বললি একটু আগে একই, সেম অ্যাজ অফ বিটা ল্যাকটাম, বাট এটা এনজাইমটা আলাদা হয়, ঠিক আছে? লিনেজোলিডের মেকানিজম অ্যাকশন 50S এ কাজ করে। সো এইটাতে বেসিক্যালি ড্যাপটোমাইসিন আমি এখানে লিখিনি, দেখ আমি বললাম ড্যাপটোমাইসিন বা ড্যাপটোমাইসিন লিখিনি বিকজ ড্যাপটোমাইসিনের লাং পেনিট্রেশন ইজ পুয়ার, সারফ্যাক্ট্যান্ট ওটাকে ইনঅ্যাক্টিভেট করে দেয়। ওকে, সো আমরা ওটা দিই না, আমরা our choice of antibiotics are vancomycin. First is vancomycin. In case of VRSA, that is vancomycin resistant staph aureus, not only methicillin, methicillin পর vancomycin resistant হয়ে গেছে, তখন drug of choice is linezolid, right? So we have to assess whether it's non-severe or severe, and if non-severe, no risk of MRSA or risk of MRSA. So risk of MRSA, we should have obtain culture in case of each and every suspected pneumonia patients before adding any antibiotic. Okay, be it blood culture, be it sputum culture, right? Then severe pneumonia with risk factor for pseudomonas infection. What are the risk factors for pseudomonas? First is structural lung disease, any structural lung disease, be it cystic fibrosis, be it a bronchiectasis patient or cartagenous syndrome or any structural lung disease patients having a colonization of
Pseudomonas and Klebsiella. Okay, then same as of MRSA, past 90-day antibiotic therapy, past previous many recurrent hospitalization, any chronic lung condition, immunocompromised state, uncontrolled diabetes mellitus, these all are the risk factors for Pseudomonas. So একটা পেশেন্ট তোর কাছে যদি আসে ইনডোরে তুই যদি অ্যাসেস করিস তাহলে অ্যাসেসমেন্ট কিন্তু এইভাবে হবে, ফার্স্ট সিভিয়ারিটি অ্যাসেসমেন্ট, সেকেন্ড হচ্ছে তার এমআরএসএ অর সিউডোমোনাসের কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা এইটা আইসোলেট করতে হবে, বিকজ ইনিশিয়াল অ্যান্টিবায়োটিক এগুলো হচ্ছে এম্পেরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি বলে এদের, আমি কিন্তু অর্গানিজম স্পেসিফিক অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি না, কারণ আই ডোন্ট নো which is the causative organism, right? So first I have to give the empirical treatment. This is the empirical treatment. So empirical treatment এ আগে সিউডোমোনাস এর কলোনাইজেশন হতে পারে কিনা, রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা, অর এমআরএস এর রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা, এগুলো কিন্তু আমাকে আইসোলেট করতে হবে, রাইট? সো in case of pseudomonas, which name some anti-pseudomonal drugs, anti-pseudomonal drugs. ফার্স্ট হচ্ছে বিটা ল্যাকটাম থেকে শুরু কর, বিটা ল্যাকটামে কি আছে সিউডোমোনাস অ্যান্টি সিউডোমোনাল ড্রাগ কি আছে, বিটা ল্যাকটামে ফার্স্ট বিটা ল্যাকটামে কি আছে, পাইপারাসিলিন, রাইট, পাইপারাসিলিন আছে, তারপর নেক্সট কার্বাপেনিম গ্রুপ আছে, হ্যাঁ, তারপরে নেক্সট হচ্ছে সেফালোস্পোরিন, সেফালোস্পোরিনে থার্ড জেনারেশন অনওয়ার্ড সেফালোস্পোরিন গুলো সবকটাই হতে পারে, তারপরে আর কি আছে, আর কি আছে বল, মোনোব্যাকটাম আছে, মোনোব্যাকটামের এক্সাম্পল কি, Aztreonam, রাইট। সো তারপরে আর কি আছে বল, বিটা ল্যাকটাম হয়ে গেল, নেক্সট আর কি আছে, ফ্লুরোকুইনোলন, ফ্লুরোকুইনোলনের মধ্যে মোস্ট পোটেন্ট ইজ সিপ্রোফ্লক্সাসিন, লিভোফ্লক্সাসিন, মক্সিফ্লক্সাসিন, রাইট। তারপরে আর কি আছে, আর কি আছে বল, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস, অ্যামিকাসিন আছে, অ্যামিকাসিন ফলোড বাই টোব্রামাইসিন এন্ড নিটিলমাইসিন, এইগুলো হচ্ছে অ্যান্টি সিউডোমোনাল ড্রাগ, রাইট। সো উই হ্যাভ টু চুজ বিটুইন দেম। তো আমাদের ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট হবে পাইপারাসিলিন, ট্যাজোব্যাক্টাম, সেফেপাইম, এগুলো অড কিন্তু, হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু অ্যাডিশন না, অড সেফেপাইম, রাইট। সেফেপাইম ইজ কোন জেনারেশন, ফোর্থ জেনারেশন এন্টিবায়োটিক। তো ফোর্থ জেনারেশন অ্যাডেড কভারেজ কি, অ্যান্টি সিউডোমোনাল কভারেজ প্লাস গ্রাম পজিটিভ কভারেজ, রাইট। সেফেপাইম হতে পারে, সেফটাজিডিম হতে পারে, সেফটাজিডিম ইজ থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন, অ্যাজটিওনেম যেটা বললাম, মোনোব্যাকটেম, or meropenem, carbapenem, or imipenem, এটাও carbapenem। তো এগুলো কিন্তু or, right, এগুলো কিন্তু or। so imipenem should be combined with cilastatin, why হ্যাঁ, রাইট, রেনাল ডিগ্রেডেশনটা আটকায় cilastatin, right। so tazobactam, why not only we give piperacillin, tazobactam is a beta lactamase inhibitor, is also a BLI, right। সো এটাও তো একই মেকানিজম অ্যাকশনে হবে, রাইট। সো এগুলো কিন্তু অর, পাইপারাসিলিন অর এগুলো, রাইট। তো কম্বাইন্ড উইথ অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস অর অ্যান্টি সিউডোমোনাল এফকিউ, যেটা আমি এক্ষুনি মেনশন করলাম, সিপ্রোফ্লক্সিন, এগুলো কিন্তু কম্বিনেশন, তাহলে পাইপারাসিলিন, ট্যাজোব্যাক্টাম প্লাস অ্যামিকাসিন অর সিপ্রোফ্লক্সিন, এটা কিন্তু কম্বিনেশন থেরাপি। নেক্সট ইজ অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। রিস্ক ফ্যাক্টরস ফর অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া, কাদের অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া বেশি হতে পারে, প্রলং বেডরিডেন পেশেন্টস, তাই তো, তাদের অ্যাসপিরেশন হতে পারে। ইমিউনোকম্প্রোমাইজ স্টেট, প্রলং বেডরিডেন কাদের হতে পারে, সিভিএ পেশেন্টস যারা বেডরিডেন আছে তাদের অ্যাসপিরেশন হওয়ার চান্স আছে। তো অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া যদি হয়, what should be the site of aspiration, ideal site of aspiration, ideal sites for aspiration, একটা এক্সরে দেখে তুই বলতে পারবি যে এটা অ্যাসপিরেশন হতে পারে। আইডিয়াল সাইটস দুটো সাইটস আছে, রাইট সাইড ইজ দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট সাইট ফর অ্যাসপিরেশন, রাইট আপার লোবের posterior segment of right upper lobe and anterior segment of the right lower lobe, these two are the sites for aspiration, right। so in case of aspiration pneumonia, রুটিন আমরা কিন্তু রুটিন কভারেজ দেবো না, সব পেশেন্টকে আমি অ্যাসপিরেশনের কভারেজ দেবো না, যাদের অনলি রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে তাদেরই হচ্ছে আমি দেবো কভারেজ, কারণ অ্যাসপিরেশন কাদের হয়, অ্যানারোবদের হয়, অ্যানারোব দিয়ে হয়, ম্যাক্সিমাম অ্যানারোব দিয়ে অ্যাসপিরেশন হয়। তো বিটা ল্যাকটাম ইজ অলসো কভারিং দ্য অ্যানারোবস, কিন্তু যাদের হাই রিস্ক ফ্যাক্টরস ফর অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া আছে তাদের আইডিয়াল ড্রাগ অফ চয়েস ইজ ক্লিন্ডামাইসিন, ঠিক আছে, ক্লিন্ডামাইসিন আইভি 600 mg
থ্রাইস ডেইলি, এটা হচ্ছে ড্রাগ অফ চয়েস, রাইট। ক্লিন্ডামাইসিনের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সাইড এফেক্ট বলতে পারবি? হ্যাঁ, ওটার নাম কি, কি নাম ওটা? রাইট, সিউডোমোনাস কোলাইটিস। সিউডোমোনাস কোলাইটিস ড্রাগ অফ চয়েস ফিডাক্সো, তো অনেক এখন নতুন এসছে ফিডাক্সোমাইসিন, আর তাছাড়া ওরাল ভ্যাঙ্কো অর আইভি মেট্রোনিডাজল, রাইট। সো আমরা কিন্তু জেনে গেলাম যে কাকে কি অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। এবার হচ্ছে কতদিন দেবো, হোয়াট উইল বি দ্য ডিউরেশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স। সো in OPD basis treatment in non-hospitalized patients based on personal decision, vital signs আগে দেখবো যে ফিভার চলে গেছে কিনা, তার ট্যাকিপনিয়া বা ট্যাকিকার্ডিয়া পারসিস্ট করছে কিনা, আর পেশেন্ট প্রপারলি খেতে পারছে কিনা, প্রপারলি ফুড ইনটেক করতে পারছে কিনা, জেনারেল কন্ডিশনস ইমপ্রুভ হয়েছে কিনা। তারপর যদি ইমপ্রুভ হয় তাহলে 5 to 7 days will be the maximum duration of OPD basis treatment. In case of IPD treatment, this is the recommendation. These all are from the ATS, American Thoracic Society, IDSA guidelines. Okay, so this is the recommendation. Requiring ICU admissions should receive antibiotic for at least 7 to 10 days. Okay, and with pseudomonas infection or aspiration pneumonia, it should be 14 days. Necrotizing pneumonia, কারা কারা necrotizing pneumonia করতে পারে? Any idea? গ্রাম নেগেটিভ প্যাথোজেন, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই necrotizing pneumonia করে মোস্টলি, গ্রাম নেগেটিভ, রাইট। লাইক ক্লেপসিয়েলা, সিউডোমোনাস, এগুলো হচ্ছে তোর necrotizing pneumonia করতে পারে। তো সাসপেক্টেড necrotizing pneumonia কিভাবে হবে? এটা ক্যাভিটারি নিউমোনিয়া, ক্যাভিটি ফর্ম হয়, দ্যাটস কল্ড necrotizing। মানে একটা ওয়ালে দেখবে একটা থিন ওয়াল ক্যাভিটি, যেটা আগের একটা আমি দেখিয়েছিলাম আগের একটা স্লাইডে, যে ক্যাভিটি কি হয়, ক্যাভিটি এক্সট্রা আমি দেখাবো পরে। তো ক্যাভিটারি নিউমোনিয়া অর necrotizing pneumonia তাদের 14 to 21 days, ঠিক আছে। বাট ডিউরেশন অফ দ্য ট্রিটমেন্ট শুড বি ইন্ডিভিজুয়ালাইজড অ্যাকর্ডিং টু দ্য পেশেন্টস ইমপ্রুভমেন্ট, কতটা ইমপ্রুভ করছে, ঠিক আছে। সো কখন আইভি অ্যান্টিবায়োটিক স্টপ করব? সবসময় তো প্রলং আইভি অ্যান্টিবায়োটিক আমি দিয়ে লাভ নেই। আবার যখন পেশেন্ট এবেল টু টলারেট দ্য ওরাল ফিড, রাইট, এবেল টু টলারেট দ্য ওরাল ফিড, তখন আমি আইভি অ্যান্টিবায়োটিক স্টপ করবো। অ্যান্ড ভাইটাল সাইন্স মোটামুটি স্টেবলের দিকে আছে, ট্যাকিকার্ডিয়া কমে গেছে, ট্যাকিপনিয়া কমে গেছে, আর ফিভারটাও আসছে না, ঠিক আছে। লঙ্গার ডিউরেশন কাদের ক্ষেত্রে লাগে? ফার্স্ট এখানে একটা পয়েন্ট মিস আছে, অ্যাবসেস, এমপাইমা, মানে পাস ইন দ্য প্লুরাল ক্যাভিটি, মানে কমপ্লিকেশনস, ইফ complications of pneumonia developed, then longer duration may be needed. তাহলে কি কি হতে পারে? লাংস এর ক্ষেত্রে লাং অ্যাবসেস, এমপাইমা and systemic complication like endocarditis or meningitis, এদের হচ্ছে তোর longer duration of antibiotic লাগবে, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ রেজলিউশন দুটো পয়েন্টে হতে পারে। ফার্স্ট ইজ ক্লিনিক্যাল রেজলিউশন অর রেডিওলজিক্যাল রেজলিউশন। ক্লিনিক্যাল রেজলিউশনের কি কি পয়েন্ট হতে পারে? টেম্পারেচার কিভাবে কমে, মানে টেম্পারেচারের দুটো পার্ট আছে আমি বলেছিলাম। ফিভার রিজলভ বাই টু মেকানিজমস, একটা হচ্ছে ক্রাইসিস, একটা হচ্ছে লাইসিস। সো দিস ইজ এখানকার কি হবে, এখানে ক্রাইসিস অর লাইসিস? নিউমোনিয়া ক্রাইসিস মানে drop down suddenly after proper antibiotic, drop down suddenly 48 hours পরে জ্বর চলে যাবে, ঠিক আছে। নেক্সট, able to eat, vital signs will be normal, right, heart rate, blood pressure and respiratory rate also. But what will be your diagnosis if the patient is not improving after 5 to 7 days of antibiotic? তাহলে কি হচ্ছে? whether the patient is developing any local complications like কি হতে পারে? maybe drug resistant organism, যে antibiotic initially দেওয়া হয়েছিল that may be resistant to the and the pathogen may be resistant to that organism, or underdosing, right. other diagnosis like malignancy, যেটা আমি মিস করে যাচ্ছিলাম, malignancy হতে পারে, যেটা নিউমোনিয়া ভেবে ভুল করছি, অনেক সময় মিমিক করে malignancy কে, ঠিক আছে।
or interstitial lung disease or any other source of infection. হয়তো লাংস, তুই লাংস দেখছিস, লাংসটাকে এ করে হঠাৎ করে লিভারে একটা অ্যাবসেস হয়েছে, তুই এ করছিস না, খেয়ালই করছিস না, তাহলে কমবে না, ফিভার কমবে না কোনোদিন। Complications of pneumonia: lung abscess, empyema, and radiological resolution. Radiological resolution mostly 4th week এ, যেটা after 1 month 50%, 40 to 50% রেজলিউশন হয়, ঠিক আছে। তো 60% হচ্ছে 6 উইকসে হয়, 80% হচ্ছে 12 উইকসে। মানে আমি একটা নিউমোনিয়া ডায়াগনোস করলাম প্রথম দিন, তারপরে পরের দিন আমি একটা এক্সরে করলাম, কোনো চেঞ্জ আসবে না, তারপরের দিনে কোনো চেঞ্জ আসবে না, অ্যাটলিস্ট 2 উইকস ফলোড বাই 4 উইকস। এটা হচ্ছে নিউমোনিয়ার, যদি এক্সেপ্ট দ্য ইফ এনি কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ, যদি কোনো সাসপেক্ট করিস যে কমপ্লিকেশন হতে পারে, যেমন পেশেন্টের ফিভার কমছে না, ট্যাকিপনিয়া, ট্যাকিকার্ডিয়া, ভাইটাল সাইন্স কিচ্ছু কমছে না, দেন ইউ শুড রিপিট দ্য এক্সরে। ওকে, so this is the resolution. This is before initiation of treatment, this is after 2 weeks of initiation of treatment, right? So this is resolution. And what if the pneumonia is non-resolving? What is non-resolving pneumonia? So what will be the definition? If the symptoms and signs like cough, sputum expectoration or fever, and also failure to resolution of radiological X-ray by 50% in 2 weeks of antibiotic, proper antibiotic দেওয়ার পরেও কিন্তু after 2 weeks resolve হচ্ছে না, ঠিক আছে, প্রপার কালচারও গেছে, তারপরেও কিন্তু রিজলভ হচ্ছে না। অন সিরিয়াল এক্সরে, সো দুটো কনজিকিউটিভ এক্সরেতেও কিন্তু কোনো রিজলিউশন পাওয়া যাচ্ছে না আফটার প্রপার অ্যান্টিবায়োটিক এন্ড প্রপার ডোজিং, ঠিক আছে, তখন তাকে বলে নন রিজলভিং নিউমোনিয়া। সো what will be the causes? Most common cause of non-resolving pneumonia in India is tuberculosis. Tuberculosis, ঠিক আছে, tuberculosis most common infective cause. এগুলো তো আছে, ফাঙ্গাল ইনফেকশনস, ভাইরাল, এগুলো সব হচ্ছে তোর নন রিজলভিং নিউমোনিয়ার মধ্যে। আর নিওপ্লাস্টিক, আমি আগের যেটা বলছিলাম যে এনি নিওপ্লাসিয়া লাইক ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা অর লিম্ফোমা, এমনও হতে পারে যে ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা অবস্ট্রাক্টিং দ্য ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কাসের একদম একটা এন্ডে বা ব্রঙ্কাসে একটা কার্সিনোমা ম্যালিগনেন্সি একটা টিউমার আছে, রাইট। সো সেটা কি করছে, ইটস অবস্ট্রাক্টিং দ্য মিউকাস ক্লিয়ারেন্স, ঠিক আছে, মিউকাস ক্লিয়ারেন্স অবস্ট্রাক্ট করছে, তাহলে ওখানে কি হবে, এটা বলে অবস্ট্রাকটিভ নিউমোনিয়া। ওই জায়গাটা যে নিউমোনিয়া, এটা কোনোদিনই কভার হবে না, কারণ ওইখানে পেনিট্রেটই করতে পারছে না অ্যান্টিবায়োটিক, বিকজ ওখানে মিউকাস ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে না, রাইট। সো এটা একটা কজ অফ নন রিজলভিং নিউমোনিয়া। অলসো আদার ইমিউনোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার্স লাইক ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, সার্কয়েডোসিস, এগুলো হচ্ছে আদার কজেস অফ নন রিজলভিং নিউমোনিয়া। So now let's come into complications of pneumonia. Complications বলতো কি কি কমপ্লিকেশন আগের দিন আমি বলেছিলাম, আগে ওরকম তো বলিনি, আমি বলেছিলাম কি লোকাল কমপ্লিকেশনস এন্ড সিস্টেমিক কমপ্লিকেশনস। লোকাল কমপ্লিকেশনস, নেম সাম লোকাল কমপ্লিকেশনস অফ নিউমোনিয়া। Lung abscess, then parapneumonic effusions, 3 the air fluid level is a radiological diagnosis, then কি তারপরে empyema, right, empyema, আর pneumothorax, pneumothorax হতে পারে, তারপর bronchiectasis, prolonged একটা যদি recurrent pneumonia হয় তাহলে bronchus will be permanently dilated, this is called bronchiectasis, and the cartilage is destructed, this is called bronchiectasis. Systemic complications কি কি আছে, sepsis আর মাল্টি অর্গান ফেলিওর, এন্ডোকার্ডাইটিস, মেনিনজাইটিস, সমস্ত সিস্টেমিক কমপ্লিকেশন হতে পারে, সমস্ত অর্গান ইনভলভ করতে পারে, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি সবই হতে পারে সিস্টেমিক কমপ্লিকেশন। সেপটিক আর্থারাইটিস, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস কোন স্পেসিফিক অর্গানিজমে হতে পারে, স্ট্রেপ্টোকাইনেজ, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, সেপটিক আর্থারাইটিস, স্ট্যাফ অরিয়াস, সেফালোকক্কাল ইনফেকশন নিউমোনিয়া, ঠিক আছে, এগুলো চান্স থাকে। আর একটা হিস্ট্রি একটু মাথায় রাখবি, পোস্ট ইনফ্লুয়েঞ্জা পেশেন্ট যাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল 2 উইকস এগো একটা ইনফ্লুয়েঞ্জার হিস্ট্রি আছে,
তারপরে নিউমোনিয়া নিয়ে এসছে, তাহলে এটা কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টর ফর স্ট্যাফ নিউমোনিয়া। ঠিক আছে, এই হিস্ট্রি যদি দেয় তাহলে কিন্তু স্ট্যাফাইলোকোকাস হওয়ার খুব হাই চান্স। Then let's come to lung abscess. So what is abscess? Any idea abscess এর ডেফিনিশন কেউ জানিস? এটা জাস্ট ওভারঅল ডেফিনিশন বললেও হবে। ইনফেকশন তো নিউমোনিয়া ইনফেকশন, তাহলে অ্যাবসেস কেন বলছি? আচ্ছা নিউমোনিয়া ডেফিনেশন বলতে পারবি? নিউমোনিয়া ডেফিনেশনটা বল তো, তুই বল নিউমোনিয়া ডেফিনেশন বল। না খাতা দেখে বললে হবে না, বল। আবার কনসোলিডেশন ইজ এ রেডিওলজিক্যাল টার্ম, ইটস নট ইট শুড বি ইনফেকশন টু লাং প্যারেনকাইমা, তারপর উইদাউট ডিস্ট্রাকশন অফ লাং প্যারেনকাইমা, এইটা ইম্পর্টেন্ট, এইখানেই অ্যাবসেস আছে। সো ইফ দ্য প্যারেনকাইমা ইজ ডিস্ট্রাক্টেড দেন তারপর কি হবে? প্যারেনকাইমা ডিস্ট্রাকশন হলে কি হবে? নেক্রোসিস হবে। সো নেক্রোসিস হলে অ্যাকুমুলেশন অফ পাস অ্যান্ড তাহলে ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য লাং প্যারেনকাইমা along with necrosis and pus accumulation, this is termed as abscess, lung abscess. এই অ্যাবসেসের ডেফিনিশন কিন্তু সব জায়গাতে একই, ব্রেন অ্যাবসেস, লিভার অ্যাবসেস, সব জায়গাতে কিন্তু ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য টিস্যু হয় and also necrosis। ঠিক আছে, so classification primary secondary according to etiology, lung abscess is classified as primary or secondary and according to the onset early or late. So primary abscess, primary lung abscess is caused generally by aspiration, okay, aspiration pneumonia te hote pare, secondary by post infective or post obstructive, যেটা আমি এক্ষুনি বললাম, একটা লাং কার্সিনোম, লাং মাস আছে, ব্রঙ্কাসে অবস্ট্রাকশন করছে, তো ওখানে মিউকাস ইজ নট প্রপারলি ক্লিয়ার্ড থ্রু দ্য ব্রঙ্কাস, তাহলে ওখানে কি হচ্ছে? অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য মিউকাস ফলোড বাই হারবারিং অফ দ্য অর্গানিজমস, ফলোড বাই লং টার্ম একটা জায়গায় যদি কোনো অর্গানিজম থাকে তাহলে কি হবে? সেখানে নেক্রোসিস হবে, সেখানে ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য টিস্যু ফলোড বাই ফর্মেশন অফ দ্য লাং অ্যাবসেস, রাইট? টাইম অফ অনসেট, যদি নিউমোনিয়ার উইদিন 4 উইকস হয়, নিউমোনিয়া হয়েছে তার 4 উইকসে লাং অ্যাবসেস ডেভেলপ করেছে, তাহলে ইট ইজ অ্যাকিউট অনসেট, and যদি মোর দ্যান 4 উইকস হয় দেন ইটস লেট অনসেট অর টনিক অনসেট। প্যাথোফিজিওলজি অফ প্রাইমারি প্যাথোলজি, কি কি প্যাথোলজি মানে প্রাইমারি যে এটা হয় অ্যানারোবিক অর্গানিজম দিয়ে অ্যাসপিরেশনের জন্য হচ্ছে, তো অ্যাসপিরেশনে কেন হয়? সবারই মাউথ ফ্লোরা, আমাদের যে প্রত্যেকজনের মাউথ ফ্লোরা, মাউথের যে ফ্লোরাতে অ্যানারোবিক কমেন্সালস থাকে, বাট ইন কেস অফ সার্টেন পপুলেশন অফ পেশেন্টস লাইক অ্যালকোহলিক পেশেন্টস, পুয়ার ওরাল হাইজিন অর পুয়ার ডেন্টিশন যাদের আছে, তাদের অ্যানারোবিক প্যাথোজেনের বার্ডেন অফ অ্যানারোবিক প্যাথোজেন মাচ মোর হায়ার দ্যান দ্যাট অফ নর্মাল ইন্ডিভিজুয়ালস। ঠিক আছে, কারণ আমরা সবাই কিন্তু মাইক্রো অ্যাসপিরেট করি, সবাই সবসময় মাইক্রো অ্যাসপিরেট করি, তো আমাদের তো নিউমোনিয়া ডেভেলপ করছে না, বিকজ আমাদের যে মাইক্রো অ্যাসপিরেশন হয় তাতে কিন্তু অ্যানারোবিক প্যাথোজেনের যে বার্ডেন অফ অ্যানারোবিক প্যাথোজেন ইজ মাচ লেসার, যে ওটা নিউমোনিয়া করতে পারে না, আর আমাদের ইমিউনিটি স্ট্রং। কিন্তু যেসব পেশেন্টের পুয়ার ডেন্টিশন, পুয়ার ওরাল হাইজিন অর অ্যালকোহলিক পেশেন্টস, তাদের কিন্তু বার্ডেন অফ ওরাল অ্যানারোবিক প্যাথোজেন ইজ মাচ হায়ার দ্যান দ্যাট অফ নর্মাল প্যাথোজেন, তো তারা যখন অ্যাসপিরেট করে তাদের কিন্তু একটা নিউমোনিয়া হয়, তো দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া ফলোড বাই লাং অ্যাবসেস। তাহলে overwhelming burden of anaerobic organism which causes chronic aspiration leads to chronic infection of lung parenchyma by anaerobes and followed by tissue destruction, also necrosis, cavity formation and abscess. This is the pathogenesis of primary lung abscess. এগুলো কিন্তু নোট নিবি, এগুলো কিন্তু বইতে খুব একটা পাবি না, ঠিক আছে, এত ডিটেলসে থাকে না, সুতরাং এটা কিন্তু লিখবি, ঠিক আছে। Next, cavity formation and abscess formation. Okay, so this is mostly caused by anaerobes. Next, secondary lung abscess, bronchial obstruction by foreign body or mass for prolonged period of time that leads to
less clearance of the secretion and bacterial overgrowth followed by destruction and necrosis of the parenchyma and lung abscess. Also, seeding of septic emboli from infective endocarditis or osteomyelitis probably caused by staphylococcus. So, what will be the diagnosis? First diagnosis কি হবে? কোনো পেশেন্টের যদি লাং অ্যাবসেস সাসপেক্ট করছিস নিউমোনিয়া পেশেন্টের, তাহলে ফিভার প্রলং হবে। ফিভার আফটার প্রপার গিভিং অফ অ্যান্টিবায়োটিক ফিভার will be non resolving, রাইট? সো এটা ফার্স্ট তোর কাছে একটা সাসপিশন আসবে যে দিস পেশেন্ট মে ডেভেলপ তোর লাং অ্যাবসেস, ফলোড বাই কাফ উইথ প্রফিউজ ফাউল স্মেলিং স্পুটাম। ফাউল স্মেলিং এক্সপেক্টোরেশন কিন্তু সব লাং অ্যাবসেসে হবে না। মোস্টলি ইফ ইটস কজড বাই অ্যানারোবিক প্যাথোজেন দেন ফাউল স্মেলিং অর্গানিজম হবে। এমনও পেশেন্টের মানে লাং অ্যাবসেস পেশেন্টের ফাউল স্মেল এতটাই ফাউল হয় এটা যে পাশের পেশেন্টও কিন্তু কমপ্লেন করে। এটা টিপিক্যাল অফ লাং অ্যাবসেস, মানে এমন স্পুটামের স্মেল হবে ইট ইজ মানে ডেঞ্জারাসলি ফাউল স্মেলিং। হ্যাঁ, অলসো পোস্টুরাল ভেরিয়েশন, মানে যে লোবে আছে লাং অ্যাবসেস সেই লোবটা ডিপেন্ডেন্ট থাকলে তার কাফটা কম হবে, এরকম পজিশন, ঠিক আছে? সো এক্সামিনেশন, ওরাল অ্যান্ড পুয়ার ওরাল অ্যান্ড ডেন্টাল হাইজিন, যেটা বললাম this is a risk for abscess or aspiration pneumonia. Clubbing, pneumonia te clubbing generally hoy na except that is complicated by lung abscess, thik? Then on auscultation bronchial breath sound will be amphoric or cavernous bronchial breath sound and crepitations. So diagnosis, this is the X-ray of any abnormality in this X-ray? আচ্ছা, describe the lung X-ray. আমি তো তোদের lung X-ray description কিভাবে করতে হয় বলেছিলাম, আমি অনেকবার বলেছি যে প্রপার ডেসক্রিপশন অফ লাং এটা X-ray কিভাবে করতে হয়। একজন যে কোনো সিস্টেমিক ওয়েতে ডেসক্রাইব কর এক্সরেটাকে, সিস্টেমিক ওয়েতে, কারণ এটা এক্সামিনেশনে এইভাবেই বলা প্র্যাকটিস করতে হবে, কারণ এক্সামিনার কিন্তু এটাই চাইবে যে তুই বলে দিলি যে স্যার এখানে একটা নিউমোনিয়া, এখানে একটা কনসলিডেশন আছে, that should not be the answer. এখানে কিন্তু প্রপার ডেসক্রিপশন লাগবে। বল একটা ডেসক্রিপশন বল প্রপার ডেসক্রিপশন কর এক্সট্রা, ভুল হলে হবে, বল। ঠিক আছে, ওগুলো অসুবিধা নেই, তারপর বল। আউটসাইড থেকে ইনসাইডে, আউটসাইডে কি আছে? তাহলে সফট টিস্যু, রিবস নরমাল, রাইট? তারপর পজিশন দেখতে হবে, কি আছে? ট্র্যাকিয়া কি? ট্র্যাকিয়া মিড লাইন। আর পজিশন অফ দ্য এক্সরে সেন্ট্রালি অর নট, কিভাবে দেখতে হবে? ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ক্ল্যাভিকল এন্ড এন্ড দ্য ট্র্যাকিয়া নয়, মানে এটা তোর ভার্টিব্রাল বডি দেখা যায়, ঠিক আছে? ট্রান্সভার্স প্রসেস, তাহলে ইকুই ডিস্টেন্স, তাহলে পজিশন ইজ সেন্ট্রাল, ট্র্যাকিয়া ইজ অলসো সেন্ট্রাল পজিশন। তারপরে রিবস আর নরমাল, হ্যাঁ? প্যারেনকাইমা, তারপর প্যারেনকাইমাতে কিছু অ্যাবনর্মালিটি, এই প্যারেনকাইমাতে, এই এক্সরে প্যারেনকাইমাতে কিছু আছে অ্যাবনর্মালিটি? কিচ্ছু নেই, এটা নরমাল এক্সরে, এটা নরমাল মনে হচ্ছে দেখে। এটা কি? এটা ক্যাভিটি। এইটা কি? দিস ইজ এয়ার ফ্লুইড লেভেল, একটা হরাইজন্টাল লেভেল। অ্যাবডোমিনাল এক্সরেতে ডক্টর সুমিত সান্যাল স্যার পড়িয়েছেন, একটা এয়ার ফ্লুইড লেভেল দেখা যায়, দেখেছিস তো? পড়েছিস তো? তো এইখানে একটা এয়ার ফ্লুইড লেভেল আছে। এই এয়ার ফ্লুইড লেভেল ইন্ডিকেটস, বসে বল, এয়ার ফ্লুইড লেভেল ইন্ডিকেটস কি? এটা নেক্রোটাইজিং নিউমোনিয়া অর লাং অ্যাবসেস। কেন এয়ার ফ্লুইড লেভেল হচ্ছে? বিকজ অফ দ্য গ্যাসিয়াস কালেকশন। এখানে মানে নট অনলি এক্সুডেটস, অলসো প্রডিউসিং গ্যাস এইখানে, বিকজ দে আর দ্য নেক্রোটাইজিং নিউমোনিয়া, অ্যানারোবিক নিউমোনিয়া। সো এয়ার ফ্লুইড লেভেল এখানে অ্যাপিয়ার করছে। সো this is lung abscess, it's a cavity and it's a air fluid level inside it, so this is a lung abscess. এটাও এয়ার ফ্লুইড লেভেল আছে, এটাও লাং অ্যাবসেস। এটা
এটাও লাং অ্যাবসেস। এই দুটোর সঙ্গে এটার কোনো ডিফারেন্স আছে? একটা পয়েন্ট করে বল, এক একজন বল। ফার্স্ট কি সাইট, সাইট কি কি আছে এখানে, কি আছে বল? এই দুটোতে রাইট সাইডে আছে, তাহলে রাইট, এটা আপার লোবের পোস্টেরিয়র সেগমেন্ট, এটা লোয়ার লোবের অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্ট, তাহলে এই দুটো কি হতে পারে? এই দুটো কি? ইয়েস, দিস ইজ মোস্টলি ডিউ টু অ্যাসপিরেশন লাং অ্যাবসেস, প্রাইমারি লাং অ্যাবসেস হতে পারে। এটা কি? এটা কি সাইট? এটা কি অ্যাসপিরেশনের সাইট? নয় তো, লেফটে আছে, কিন্তু এটাও অ্যাবসেস হতে পারে। কিন্তু এবার ডিফারেন্সটা হচ্ছে, তাহলে এই দুটোর সঙ্গে ফার্স্ট ডিফারেন্স হচ্ছে সাইটে, এই দুটো সাইট আলাদা, তাই তো? তাহলে মোস্টলি দিস ইজ নট প্রাইমারি, দিস ইজ সেকেন্ডারি, তাই তো? এই দুটো তো প্রাইমারি, কারণ হচ্ছে অ্যাসপিরেশনের জন্য হয়েছে, আর এটা মেবি সেকেন্ডারি, কারণ সাইটটাই আলাদা, ঠিক? তাছাড়া আমি যদি তোকে কিছু ক্লু দিই, এই দুটো পেশেন্ট 60 ইয়ার্স ওল্ড, alcoholic, post CVA patient, prolonged bedridden patient, admitted with history of low grade fever and profuse expectoration, foul smelling expectoration, right? Unconscious or semi conscious, GCS is low, less than 8. So এখান থেকে তুই বুঝতে পারবি from the radiology and from the history you can easily determine that this may be the possibility of aspiration lung abscess. But এই পেশেন্টের আমি যদি তোকে বলি যে this is a 50 years old smoker patient with history of hemoptysis, weight loss and this kind of x-ray also. No fever না, এর এন্ডোকার্ডিটিস কেন? এটা তো লাং অ্যাবসেসই দেখাচ্ছি তোকে, কিন্তু এই হিস্ট্রিগুলো আছে, স্মোকার আছে, উইদাউট এনি ফিভার, ওয়েট লস আছে, হিমোপটিসিস আছে, অ্যান্ড অ্যাটিপিক্যাল সাইট ফর দ্য অ্যাবসেস। আর পাশের এইটা দেখ, এটা সিটি স্ক্যান, হ্যাঁ। আর একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স এটা দেখ, এই যে ওয়াল অফ দিস টু অ্যাবসেস, এগুলো এটার থেকে কি, এটার ওয়ালটা কি থিক ওয়াল না, থিক ওয়াল তো, এটার ওয়ালটা অনেক বড়, এই দেখ কতটা ওয়াল দেখ, আর এটার ওয়ালটা তো থিন, তাই তো? দেখ এখানে ওয়াল দেখ কত বড়, এইখানে অ্যাবসেস এতটা বড় ওয়াল, তাই তো? তাহলে থিক ওয়ালড ক্যাভিটি অর অ্যাবসেস ইজ এ সাজেস্টিভ অফ কার্সিনোমা, ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা, ঠিক আছে? সো এইটা, দিস ইজ এ কেস অফ ম্যালিগনেন্সি, দিস ইজ এ কেস অফ ক্যাভিটারি ম্যালিগনেন্সি। ক্যাভিটারি ম্যালিগনেন্সি মানে স্কোয়ামাস সেল or small cell cancer, ঠিক আছে? তাহলে ডিফারেন্স বুঝতে পারলি, প্রাইমারি or সেকেন্ডারি or ক্যাভিটারি ম্যালিগনেন্সি ডিফারেন্সটা, ঠিক আছে? তো রেডিওলজি, দেন স্পুটাম, তাহলে যে স্পুটাম এক্সপেক্টোরেশন হচ্ছে, গ্রাম স্টেন কালচার, এএফবি, ফাঙ্গাল স্টেন, এগুলো আমরা পাঠাবো। নেক্সট সিটি গাইডেড অ্যাসপিরেশন, যদি স্পুটামে yield of organism is too low, then we can go for CT guided aspiration of the lung abscess. Also fiber optic bronchoscopy করে আমি ওই সেগমেন্টে যাব, সেগমেন্টে গিয়ে ওখান থেকে কালেকশন নেব, রাইট? তো এখানে ব্রঙ্কোস্কোপির yield in case of lung abscess is much more than that of the only general sputum, right? CT guided FNAC, fine needle aspiration কাদের করব? এই পেশেন্টটার সিটি গাইডেড এফএনএসি করব, কারণ ওয়াল ইজ থিক অ্যান্ড সাসপিশন অফ ম্যালিগনেন্সি, তো এর সিটি গাইডেড অ্যাসপিরেশন করব অ্যান্ড সেন্ড ফর এইচপি, রাইট? এইচপি এর জন্য পাঠাবো, আইএইচসি, এইচপি, এনিথিং। সো এখানে দেখ লেখা আছে স্মোকার, মোর দেন 45 ইয়ার্স অফ এজ, থিক ওয়াল ক্যাভিটি, অ্যাটিপিক্যাল সাইটস, এই চারটে যদি থাকে তাহলে কিন্তু সাসপিশন হবে অন্য কিছু হতে পারে, not the primary lung abscess. What will be the treatment in case of primary lung abscess? What should be the treatment? আমি জিজ্ঞেস করছি, বল তোদের প্রাইমারি লাং অ্যাবসেসে কি ট্রিটমেন্ট হবে? কি হবে বল? আমি তো একটু আগে বললাম ক্লিন্ডামাইসিন, রাইট? অ্যানারোবিক প্যাথোজেনকে কভার করতে হবে। তো প্রাইমারি লাং অ্যাবসেস মানে caused by the anaerobic pathogens, so clindamycin would be the first choice of antibiotic.
clindamycin, and after clinical improvement 300 tablet clindamycin 300. So duration of clindamycin should be, এটা ডিফার করে, অনেক বইতে অনেক কিছু লেখা আছে, মোস্টলি 3 to 4 weeks, মোস্টলি আপ টু 6 to 8 weeks হতে পারে যদি লাং অ্যাবসেস রিকভারি না হয়। ঠিক আছে, তাহলে 3 to 4 weeks মিনিমাম, 6 to 8 weeks ম্যাক্সিমাম, রাইট। আর ইন কেস অফ ক্লিন্ডামাইসিন ইনটলারেন্ট পেশেন্ট, যেমন কাদের ক্লিন্ডামাইসিন ইনটলারেন্ট হবে, কাদের ক্লিন্ডামাইসিন ইনটলারেন্ট, যাদের সিউডোমেমব্রেনাস হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিটা ল্যাকটেম দিতে পারে। And if recurrent lung abscess or antibiotic failure patients, then আমি করব লোবেক্টমি, ওই লোবটাই কেটে বাদ দেবো, রাইট, যাতে আর কোনো অ্যাবসেসের চান্স না থাকে। ঠিক আছে, ওকে। This is very important. তোমরা জানিস তো what may be the causes, সব জায়গায় তো একই ভাবে লিখতে হবে। There may be the infection, there may be the infection হলো what sorts of infection, it may be the viral, it may be the bacterial, it may be the protozoal, like that. প্রত্যেকটা জায়গায় তোকে বলতে হবে যে কজগুলো তোকে জানতে হবে। But ultimately we are not going to describe the whole hepatitis as such. Only we will discuss the viral hepatitis. What is the viral hepatitis? Pathology পড়ছি, সব পড়ছি, এতদিনে তো জানার কথা। What are the viral hepatitis কি? It is due to the virus. Hepatitis due to virus. ঠিক আছে, এখানে দেখ, এক হয় ইমিউন, যদি সেল, যদি immune cell, if it is actually not friendly to its own body, not মানে হলো memorizing or হলো getting it is own হলো cells, তাহলে রিঅ্যাক্ট করতে পারে, তাহলে ইনফ্লামেশন হতে পারে। ইনফ্লামেশন তো পড়েইছিস প্যাথোলজি জেনারেলে মোটামুটি ভালোভাবে। এবার কোশ্চেন হচ্ছে যে ইনফেকশনে যেটা বললাম ভাইরাল, ব্যাকটেরিয়াল, প্রোটোজোয়াল হতে পারে। ড্যামেজ ডিউ টু এনি টক্সিনস অর দি অ্যালকোহল, সেটা যদি অনেক সময় দেখা যায় যে গ্রে টাইপের হলো হয় মাশরুম হলো হেপাটাইটিস কিন্তু প্রচণ্ড, একদম হেপাটিক ফেলিওর ইজ এভিয়াসলি 100% ডেথ ইজ পসিবল মাশরুম টক্সিসিটির জন্য। এখানে হলো অ্যালকোহল, মেডিসিন যেমন অ্যাসিটামিনোফেন, এই সমস্ত মেডিসিন যেগুলো লিভারের ওপর এর হলো এফেক্ট আছে, ইফ ইট ইজ গিভেন ইন হাই ডোজ and on the damaged liver এটা, and there is also fatty liver that chronically that also is doing the inflammation. আচ্ছা, viral hepatitis তাহলে কি রকম? We know that there is a 5 distinct virus that is the HEPA virus and is responsible for viral hepatitis. তাহলে viral hepatitis যদি হয় তোকে মোটামুটি মনে রাখতে হবে, you have to, there are 5 virus, জানিস ABCDE. A in E is going through the, transmitted through the oral route, fecal route, and all the B, C, D through the parenteral route, blood route. ঠিক, তো এইটা জিনিস যদি আসে, কোনো একটা কোশ্চেন আসে এরকম যে some cases, few cases of jaundice is occurring in a particular institute or area, how we will investigate the case, এই একটা কোশ্চেন আসতে পারে। তো এইটা তুই পাবি কিভাবে? তুই কিন্তু এর মধ্যে থেকেই তুই কিন্তু গোটা জিনিসটাকে ইনভেস্টিগেট করতে পারবি এ কেস অফ দিস। Now is the hepatitis A. Hepatitis A in our time, it is the infectious hepatitis. ঠিক আছে, or it is the epidemic jaundice. And there is another one, that is the B, hepatitis B, that is the transmitted through the blood. ঠিক আছে না? So এই দুটো ছিল, and there is some unknown types of similar type of virus, that is we call
the non-A, non-B. Third one. Now it ultimately is the 5 types of virus it is detected. The problem statement, very important in public health, is the problem statement. শোনা যাচ্ছে? Really? There is a very important is the problem statement. That is the importance of public health. Importance of public health is the problem statement is the importance of public health. Now it is the enterovirus infection. And any enterovirus infection, there is a chance of infection through oral route, and automatically they are from a common source that may enter to a lot of community peoples, and the infections may spread very fast and rapid. That is possible in case of enterovirus. ঠিক আছে? তো সেগুলো জানতে হবে। তাহলে তোকে যখন একটা কোশ্চেন দিয়েছে যে একটা সাম জন্ডিস অ্যাপিয়ার, তাহলে তোকে জানতে হবে জন্ডিস কতদিনের মধ্যে অ্যাপিয়ার হলো, কতজনের মধ্যে অ্যাপিয়ার, সেটা তো এপিডেমিওলজিক্যাল তোরা করেই নিয়েছিস, ঠিক আছে না? পার্সন প্লেস কোথায় কোথায় হচ্ছে না হচ্ছে, কি খাচ্ছে না খাচ্ছে, সমস্ত একটা হিস্ট্রি নিয়েছিস, অ্যান্ড আলটিমেটলি তুই পাচ্ছিস যে এটা কেন। যদি দেখিস খুব র্যাপিডলি একসাথে অনেকের হয়ে গেছে, তাহলে তুই ভাবতেই পারিস যে এটা একটা হলো ফুড পয়জনিং, অর্থাৎ ফুডের থেকে এসেছে, ওয়াটার থেকে এসেছে, কোনো কমন সোর্স থেকে এসেছে। এইভাবে তোমায় কিন্তু ইনভেস্টিগেট করতে হবে। তো এই ক্ষেত্রে দেখছি কি এটা হলো এন্টারোভাইরাস, এটা একটা। তো এটা সবসময় পসিবিলিটি হলো কি ওরাল রুটে একসাথে চলে আসতে পারে, হ্যাঁ, ওয়ান সোর্স, হ্যাঁ, কমন সোর্স হতে পারে, সেখানে সবাই ইনফেক্টেড হয়ে গেছে, অ্যান্ড এ ফিউ ম্যানিফেস্টেড। তো এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এক্সাক্ট ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ডিফিকাল্ট। Exact frequency or prevalence or incidence is very difficult to assess. Why it is so? এখানে যেটা দেখছিস হলো খুব ডিফিকাল্ট হওয়ার কারণটা কি? Very good. One is the asymptomatic carrier. So in case of asymptomatic, it is we cannot go for the serological test আমরা করবি না। যদি serological আমরা টেস্ট র্যাপিড করতাম পাওয়া যেত অনেক কিছু, কিন্তু আমরা ক্লিনিক্যালি আমরা হলো একটা জিনিস ডিটেক্ট করতে যাচ্ছি, ধর কোনো আউটব্রেক, সেখানে তো অ্যাসিমটোমেটিকের কোনো ব্যাপার নেই, বুঝতে পারবো না, 1 নম্বর। ঠিক? আর কিসের জন্য হতে পারে? এখানে ডিফিকাল্ট হতে পারে, ডিফিকাল্ট হলো এটা হলো ইয়ে করা প্রিভ্যালেন্স করার জন্য, হ্যাঁ, কোশ্চেন বলছে আদার দ্যান দি হলো তোমার হলো সে অ্যাসিমটোমেটিক ক্যারিয়ার। আর কিসের জন্য এটা তোমার হলো এস্টিমেট করা অসুবিধা হতে পারে? ঠিক আছে, ভেরি গুড। তার মানে তোমার ডেফিনেশন শুড বি ভেরি ক্লিয়ার টু ফাইন্ড আউট দি কেসেস। এগুলো আচ্ছা, এবার দেখো হলো এরিয়া with high level of infection. Area of high level of infection আছে। কি করে ভাগ করবি এরিয়া? How to distinguish the different areas? How to classify it? এটা করতে হবে তো। সেই ক্ষেত্রে দেখো কি এটা হলো লেভেল অফ ইনফেকশন হলো কোন এরিয়া, যে এরিয়াতে বলছি পুয়ার স্যানিটেশন, ঠিক আছে, খুব ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া, ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, ঠিক, এই সমস্ত জায়গায় ডেফিনেটলি তারা কি ঠিক মতন পাচ্ছে না, স্যানিটেশন ঠিক পাচ্ছে না, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ঠিক মতন পাচ্ছে না, অ্যাওয়ারনেস নেই, পুয়ার হাইজেনিক, তোর অলরেডি ফিল্ডে গেছিস কমিউনিটিতে, পুয়ার হাইজেনিক্স অ্যান্ড দিস, এইগুলো হলো তোর অ্যাওয়ারনেসই নেই। সো দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ট্রান্সমিশন অফ দি ইনফেকশন। তাহলে কি হবে ট্রান্সমিশন ইনফেকশন কি হতে পারে? আফটার গেটিং দি ইনফেকশন, হেপা ভাইরাস যেগুলো মানে এটা ভাইরাসগুলো, সেগুলো কি করবে? ইনফেকশন হয়ে গেল তোর, কিছু না আননোটিসড, ইউ উইল গেট দি ইমিউনিটি। তাহলে তুই ইমিউনিটি পেয়ে গেলি পুরো। কিরকম ইমিউনিটি? হ্যাঁ, ভেরি গুড হার্ড ইমিউনিটি পাবি,
কিন্তু তার আগে তুই ইমিউনিটিটা পাবি, কিরকম ইমিউনিটি? এইটুকুন, 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 দ্যাট ইজ এ প্রোটেক্টিভ ইমিউনিটি। সো একদম ক্লিয়ারলি বলতে হবে তুমি whether it is protective or not. If it is protective, how much you will get in the sera of the body. অ্যান্টিবডির সেই জিনিসটা হিউমারাল ধরলাম, সুতরাং সেখানে অ্যান্টিবডি কতখানি পাবে সেগুলো একটা বলতে হবে, তো জানতে হবে, সেটার আবার মেজারমেন্টস আছে। বিফোর ইউ আর গেটিং দ্যাট পার্সেন্টেজ প্রোটেক্টিভ এগেনস্ট দিস ভাইরাস, তোকে তো সার্টিফিকেট দিতেই হতে পারে নানা রকম এগুলো। তাহলে এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা বলছে হলো চান্স অফ সাসেপ্টেবল ইনক্রিজ সাসেপ্টেবল চান্স অফ এপিডেমিক মোর অ্যান্ড প্যারাডক্সিক্যাল পিকচার্স। কেন এটা হচ্ছে? ধর এই জায়গাটায় এই যে হলো ইন্টারমিডিয়েট চলে আসলো, ছিল না ইয়েতে, হাই ইনফেক্টিভ এরিয়াতে ছিল না, কি করে আসলো এটা? এটা এটা সরে যাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, এটা ছিল না। তাহলে দেখ এখানে কি হচ্ছে, ইনক্রিজ ট্রান্সমিশন, 90% চিলড্রেন গেট ইনফেক্টেড বিলো দি এজ অফ 10 years। 90% অফ চিলড্রেন, যে ক্ষেত্রে তোর হলো এরিয়া অফ হাই ইনফেক্টিভ এরিয়া, সেক্ষেত্রে 90% চিলড্রেন বিলো দি এজ 10 years ইনফেক্টেড হয়ে গেল। হোয়াট উইল হ্যাপেন দেন? এবার কি হবে দেখ না, 100% মানে কি 90% ইনফেক্টেড হয়ে গেল, অ্যান্ড চিলড্রেন্স আর 10% অফ চিলড্রেন্স আর সিমটোমেটিক। তাহলে তো হচ্ছেই না ব্যাপারটা। চিলড্রেন্স আর অ্যাকচুয়ালি কি বলছেন, চিলড্রেনরা কি সাইলেন্টলি গোয়িং, ঠিক আছে, আনডিটেক্টেড, অ্যাসিমটোমেটিক। তাহলে অ্যাসিমটোমেটিক চিলড্রেন 90% ইনফেক্টেড হয়ে গেল, অ্যাকচুয়ালি ইউ উইল গেট নো ট্রু রিপোর্ট। দ্যাট মিনস ওটা ইনফেক্টেড হয়ে গেল, অ্যান্ড দিস ইনফেকশন আলটিমেটলি ও যেটা বললো, দ্যাট উইল ইনক্রিজ দি হার্ড ইমিউনিটি। তাহলে এই হার্ড ইমিউনিটি ব্যাপারটা পড়েছি সাগাগোড়াই, এসেছে নিশ্চয়ই কোশ্চেন এতদিনে, 2-3 বছরে। এই হার্ড ইমিউনিটিটা এলো কিন্তু ন্যাচারাল ওয়েতে। পোলিও আসবে, সবগুলো আসবে, সেগুলো সাব ক্লিনিক্যালও আসে, এখানেও তাই সাব ক্লিনিক্যাল। তাহলে ম্যাক্সিমাম কি দেখছিস, 90% অফ দি পপুলেশন children, child population are infected by 10 years. There will be no one will be spare of infection more or less. They will go, cumulatively they go get the more ages, and the adult population will be also immune. Adult population immune হতে আরম্ভ করছে 11 বছর 12 বছর এরকম করে আস্তে আস্তে। তাহলে এই পার্টিকুলারলি যেখানে হাই এন্ডেমিসিটি আর ইনফেক্টিভ এরিয়া, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চিলড্রেনরা ইনফেকশন পাচ্ছে, চিলড্রেনদের ম্যানিফেস্টেশন নেই, এবং আলটিমেটলি ওটা হলো করছে একটা হার্ড ইমিউনিটি। এই হার্ড ইমিউনিটি বিকজ দিস ভাইরাস ওয়ান্স ইট ইজ ইনফেক্টেড এনিবডি, that will give you the life, more or less lifelong protection, protective immunity. Only 2 to 3 or 5% of these may escape the picture. তাহলে মোটামুটি দেখলি যে হার্ড ইমিউনিটি হয়ে গেল। এই হার্ড ইমিউনিটি হয়ে গেলে অটোমেটিকলি সেখানে এপিডেমিক সিচুয়েশন অনেক কম আসবে। দ্যাট ইজ দি প্যারাডক্সিক্যাল সিচুয়েশন। ঠিক আছে, মোটামুটি এই জিনিসগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা মনে রেখো ফর দি ইনভেস্টিগেশন পারপাস। এরিয়া উইথ ইন্টারমিডিয়েট লেভেল অফ ইনফেকশন, এই ক্ষেত্রে হলো তার মানে সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন ইজ গোয়িং আপ। সোশিও ইকোনমিক তার মানে কি পাচ্ছে, ইউ আর গেটিং দি গুড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, ইউ আর গেটিং অলসো দি তোর হলো ল্যাট্রিন, তাই তো? তাহলে ফিকাল ইয়েটা হলো সেগ্রিগেট করে ফিকাল থেকে তুই হলো কাট করে দিচ্ছিস ফুড কন্টামিনেশন। এই দুটো করলে অটোমেটিকলি বাকি থাকলে তোর হলো নলেজ হাউ টু টেক দি ফুডস অ্যান্ড দিস, তার মানে হাইজিনিক একটা অ্যাওয়ারনেস। তো এইগুলো করে দিলে অটোমেটিকলি কি হবে, এই কেসে ইন্টারমিডিয়েট জোনে যখন যারা আছে
তাদের যারা তার এসকেপ করে গেছিল ইনফেকশনটা, তারা কিন্তু তারা এই বাচ্চাগুলো কি হবে, আর ইনফেকশন ওরকম হবে না, এদের মধ্যে থেকে এই গ্রুপস এসকেপ করে বেরিয়ে যাবে 10 বছর, 11, 12 বছর, 16 বছর, 20 বছর হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছিস তো? তাহলে এই যে বেরিয়ে গেল সেগুলো ইনফেক্টেড হলো না, তারা তো ইমিউন হলো না, তাদের তো আর ভ্যাকসিন দিসনি, আর্টিফিশিয়ালি তো হার্ড ইমিউনিটি তৈরি করিসনি, ঠিক আছে না? এদের কি হবে? এদের যদি এই এরিয়া যদি একটা বিরাট ধর ইন্ডিয়ার মধ্যে বিভিন্ন স্টেটের বিভিন্ন জায়গায় তুই চিন্তা কর, কোনো জায়গায় জল পেলো কিন্তু কিছু পকেটে পকেটে ঠিক মতন ওয়াটার সাপ্লাই নেই অ্যান্ড সিওয়েজ লাইন নেই ঠিক মতন সাপ্লাই, ঠিক আছে না? সেই ক্ষেত্রে চান্স অফ এপিডেমিক্স উইল বি হাই। গোটা জায়গাটার জন্য না, তুই চিন্তা করে নিবি চারপাশে বিভিন্ন জায়গায় স্পোরেডিক এরিয়া থাকবে যেটা ইজ নট মানে অ্যাট দি লেভেল অফ দি অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ান সিচুয়েশন, কিন্তু ইকোনমিক আপলিফ্ট হচ্ছে, করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার চলে আসলো এপিডেমিক্স। তোদের ওই একটা কোশ্চেন, যদি ইনস্টিটিউশনে যদি কোনো একটা কেস 5-10টা কেস হয়েছে তোদের মধ্যে, ঠিক আছে, তোরা কিভাবে ইনভেস্টিগেট করবি? ওই এক এজেন্ট, হোস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, এপিডেমিওলজিক্যাল ট্রায়াডটাকে রেখে প্রত্যেকটা পার্ট দেবি, তার ইম্পর্টেন্ট পার্টটাকে নিয়ে আমি কিন্তু প্রিভেন্ট করব। তো এই ক্ষেত্রে দেখ, এরিয়া অফ ইন্টারমিডিয়েট তো হয়ে গেল। হ্যাঁ, এই লোয়ের ক্ষেত্রে কি হবে? লোয়ের ক্ষেত্রে তো দেখছি যে এটা প্রচন্ড লো লেভেল অফ ইনফেকশন, মানে একদম ডেভেলপ কান্ট্রিজে সমস্ত জায়গায় তাহলে আছে। সেই সব জায়গায় কি হতে পারে? There is a chance, most chance, these infection rarely transmit. It is the orophycal route, transmission is orophycal route. It is rarely transmitted to the other parenteral or the sexual route. It is possible, but it is possible, it is rare. So rarely they will be affected. Sporadic cases of hepatitis may occur in those countries, developed countries. ঠিক আছে? এরপরে যে জিনিসটা দেখছিস, হ্যাঁ, তাহলে এগুলো সব উল্টো পাল্টা এক একটা করে যদি প্লেট থাকতো সুবিধা হতো, তো সেটা করা সম্ভব হয়নি। এপিডেমিওলজিক্যাল ডিটারমিনেন্ট, যে জিনিসটা বললাম, এপিডেমিওলজিক্যাল ডিটারমিনেন্টের মধ্যে এজেন্ট, ঠিক আছে, হোস্ট, এনভায়রনমেন্ট। তো এজেন্ট জানিস তো, ভাইরাল কি এজেন্ট? ভাইরাল এজেন্ট। ভাইরাল এতে কি এজেন্ট স্পেসিফিক্যালি? ভাইরাস এ কি? ইট ইজ এ আরএনএ ভাইরাস। হ্যাঁ, পিকো আরএনএ মানে ভেরি স্মল, পিকো মানে তো 1×10⁻⁻12, সুতরাং অনেক কম, ছোট্ট একদম, এবার ইউনিটের অত ইউনিটের পার্ট। যাই হোক, পিকো আরএনএ ভাইরাস, করোনা ভাইরাস, সেই পিকো আরএনএ ভাইরাস হলো এটা। অল দি 5 হেপাটাইটিস ভাইরাস ইজ দি আরএনএ ভাইরাস এক্সেপ্ট দি বি, সেটাই মনে রাখতে হবে। তাহলে তোর এখানে যদি এটা লিখতে হয় তাহলে ওইভাবে লিখে দিবি, তার বেশি কিছু লেখার দরকার নেই, ঠিক আছে না? আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ দি অনলি সেরোটাইপ, অনলি ওয়ান সেরোটাইপ। তো সেরোটাইপ তো জানিস, সেরোটাইপ যদি ডিফারেন্ট সেরোটাইপ হয় তাহলে তার ডিফারেন্স যেটা হয় তার ফলে অনেক রকম প্রবলেম আসতে পারে। কিসে? সেরোটাইপ যদি অন্য নানা রকম হয় তার মানে এটা কি? তার জেনেটিকের চেঞ্জ আছে। হ্যাঁ, সুতরাং হ্যাঁ, অটোমেটিকলি সেই জিনিস, এটা যেমন একটা সহজে একটা পাই যাচ্ছি অ্যান্টিবডি, আর একটা আর এক রকম পাবি, নানা রকম, সুতরাং ভ্যাকসিন করলেও সেটা সামথিং মানে ডিফারেন্ট হবে। তো এই ক্ষেত্রে এইটা আছে, আর ইট মাল্টিপ্লাইজ অনলি ইন দি হেপাটাইট মানে ইয়েতে, লিভারে। তাহলে অন্য কোনো জায়গায় হচ্ছে না। তোর ব্লাড যখন ভাইরিমিয়া হলো,
it is going to different organs, and every organ will have some effect by this virus, সেটা না, স্পেসিফিক্যালি লিভারটাই করবে। সো লিভার পিকচারটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর কোনো পিকচার কিন্তু তোর এখানে আসার কোশ্চেন না। এবার দেখো রেজিস্ট্যান্স, এটা রেজিস্ট্যান্স, ভাইরাসের রেজিস্ট্যান্স, হোয়াট দি ইম্পর্টেন্স নো ভাইরাল রেজিস্ট্যান্স পার্টিকুলার টু সলভ দি ইনভেস্টিগেশন। ইনভেস্টিগেশন করতে গেলে তোর ভাইরাল রেজিস্ট্যান্সটার ইম্পর্টেন্স আছে কি না, তোকে জানতে হবে যে ধর বরফের দেশে গেলি, সেখানে আইস হয়ে গেছে, তাহলে ওই আইস জলের মধ্যে কি থাকবে? এটা সামারে থাকবে, উইন্টারে থাকবে, সামারে কতদিন লাস্ট করতে পারে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টে, গরমকালে কীরকম, সমস্ত কিন্তু জিনিসগুলো ইজ রিলেটেড টু দি ইনভেস্টিগেশন। হ্যাঁ, টেম্পারেচার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তাই তো? টেম্পারেচার এখানে উইথস্ট্যান্ড করছে 60 ডিগ্রি টেম্পারেচারতে উইথস্ট্যান্ড করছে 30 মিনিটস, তাই তো? লেখা তাই আছে তো? তাহলে পিএইচটা কত? পিএইচ বলছে অনেক পিএইচ, অনেক পিএইচ কম, হ্যাঁ অ্যাসিডিক, তাই তো? পিএইচ ইজ লেস, 1 নম্বর, সারভাইভ করতে পারে। তার মানে অ্যাসিড ফ্যাসিড দিয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে না, গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড চিন্তা করে নে কত, এখানকার পিএইচ 3.5 যদি হয়, হ্যাঁ, তাহলে এবার চিন্তা করলি যে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড দিয়ে এটা, এমটি স্টমাকে একরকম অ্যাসিড, জল খেয়ে নিয়েছিস আর এক রকম আছে, তো এইভাবে পিএইচ তো চেঞ্জ হচ্ছে ইয়েতে, তাহলে এই ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার মানে ঠিক মতন করে উইথস্ট্যান্ড করে যাচ্ছে। আর কি করছে? হিট, 60 ডিগ্রি টেম্পারেচার এটা। আর অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দি ইট ক্যান মানে সারভাইভ ইন হলো ওয়েল এনভায়রনমেন্ট 10 উইকস, 10 সপ্তাহ ধরে থেকে যাবে ওখানে। একজন ইনফেক্টেড হয়েছে, ওই ওয়েল থেকে আর একজন ইনফেক্টেড হবে, কিন্তু এই ইনফেকশন তো সবার হবে না, অনেকগুলো হলো ইমিউন, তাহলে তুই কীরকম পিকচার পাবি? একটা দুটো তিনটে এরকম বিভিন্ন জায়গায় একটা বিরাট জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া নিয়ে তুই স্পোরেডিক কেসেস পাবি টাইপের, ঠিক আছে না? তো এই জিনিসগুলো তোকে যখন বলবে, তোর একটা ইনস্টিটিউটের পার্টিকুলারলি এরকম হলো জান্ডিস, তোকে তাহলে এগুলোকে এক্সপ্লেন করে বলতে হবে। তুই তো ভাবতে পারিস না যে ওই ঘরের মধ্যে সবারই হয়ে গেল, কেউ ইমিউন না এতদিনে আমাদের মতন জায়গায়, এই কথাগুলো বলতে হবে। তাহলে এবার দেখ কি হচ্ছে, রিজার্ভার অফ ইনফেকশন। রিজার্ভার অফ ইনফেকশনে কি আর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হলো রিজার্ভার অফ ইনফেকশন, সেটা রিজার্ভার কি? রিজার্ভার বল, ডেফিনিশন রিজার্ভার বলতে হবে তো। সোর্স, হ্যাঁ, রিজার্ভার অফ ইনফেকশন এখানে দেখ কি বলছে, হিউম্যান কেসেস। তাহলে হিউম্যান না, হিউম্যান ইজ নট দি রিজার্ভার, কিন্তু সারভাইভ, ঠিক আছে? সুতরাং হিউম্যান না, সব হিউম্যানে সারভাইভ করবে না তো, কার কাছে সারভাইভ করবে? হু ইজ সাসেপ্টেবল, হু ইজ এ কেস, হু ইজ সাসেপ্টেবল অ্যান্ড ইনফেক্টেড, ঠিক আছে? ইনফেক্টেড টু দ্যাট এক্সটেন্ট ইট ক্যান স্প্রেড টু দি আদার, ঠিক আছে না? তবে ওই রিজার্ভারটা তুই সাকসেসফুল রিজার্ভার ফর দি ট্রান্সমিশন, ঠিক আছে তো? এটা ঠিক এই ক্ষেত্রে দেখ, এটা হলো কেসেস বলতে অ্যাসিমটোমেটিক, কেসেস বলতে সিমটোমেটিক। পরে ক্লিনিক্যালি আসবে কি, all the viral hepatitis is more or less similar manifestation, but distinct in epidemiological and serological এই সমস্ত ব্যাপারগুলোই ডিস্টিংক্ট, ঠিক আছে? যখন আমরা আইডেন্টিফাই করব, ডায়াগনোসিস করব তখন, তার মানে এমনি ক্লিনিক্যালি মোটামুটি একই। ওই কিছু কেস হলো অ্যাসিমটোমেটিক, কিছু হলো সিমটোমেটিক্স হবে, নন মানে স্পেসিফিক ইয়ে থাকবে ম্যানিফেস্টেশন,
আর কোনো জায়গায় স্পেসিফিক ম্যানিফেস্টেশন জন্ডিস। তার মানে জন্ডিস মানে ইকটারিক অ্যান্ড অ্যানিকটারিক স্টেজ থাকবে দুটো, অ্যান্ড অ্যাসিমটোমেটিক। এইরকমভাবে তোমায় দেখতে হবে। এবার কমপ্লিকেশন চিন্তা করে আমার চিন্তা করতে হবে কিন্তু অন্যগুলোর কি টাইপের ম্যানিফেস্টেশন পাবো, ওটা অন্যরকম ব্যাপার হলো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার দেখ দি হোয়াট ইজ দ্য পিরিয়ড অফ ইনফেক্টিভিটি। পিরিয়ড অফ ইনফেক্টিভিটি বল, ওর তো নো ক্যারিয়ার স্টেট, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। নো ক্যারিয়ার স্টেট, ভাবিস না যে ও রয়ে যাবে একদম, আবার কবে হলো ফ্লেয়ার আপ করবে। তো ইনফেক্টিভ মেটেরিয়ালস তোর হলো, তার আগে দেখ পিরিয়ড অফ অ্যাক্টিভিটি কি বলেছে, ইনফেক্টিভিটি 2 weeks, তাই তো, 2 weeks বিফোর জন্ডিস অ্যান্ড আপ টু 1 week আফটার। মানে জন্ডিস অ্যাপিয়ার করলে ইনফেক্টিভিটি কমে যাবে। এটা আর একটা ভাবে এরকম ভাবে দেবি, জন্ডিস যখনই এরকম হলো অ্যাপিয়ার করলো তখন ইনফেক্টিভিটি কমে যাবে, করতে করতে 1 সপ্তাহ থাকে, দ্যাট মাচ। ইট ইজ ভ্যারিয়েবল, এটা নিয়ে অত রিজিডলি কিছু না, সেই জন্যই এটা এই হবে। আর ইনফেক্টিভ মেটেরিয়ালস তোরা জানিস, নিজেরাই বলতে পারবি, স্টুল, ঠিক আছে। আর কি, ব্লাড, ব্লাড, সিরাম, বডি ফ্লুইড, ইউরিন, ইউরিনও থাকবে শিওর, ইট ইজ টাইফয়েড। হেপাটাইটিস বিতে, হেপাটাইটিস বিতে এতে হবে না, এইখানে তোকে ক্লিয়ার থাকতে হবে, হবে না বলে কোনো কিছু নেই একদম। কেন হতে পারে, as long as there is a viremia, a period of viremia, a phase of viremia will be there. After getting in, it will go in the blood. Where it will settle, that depends on specific affinity of the virus. বিভিন্ন, এটা স্প্লিনে যাবে, এটা এখানে যাবে, কিডনিতে যাবে, কোথায় যাবে সেটা কিন্তু ভ্যারি করবে। এক্ষেত্রে এটা ভেরি অ্যাফিনিটি লিভারে, লিভার ম্যানিফেস্টেশন হবে, লিভার ড্যামেজ হবে। আর তার সাথে সাথে ডায়াগনোসিস করার সময় তোর ইয়ে করতে হবে, তোর কি বায়োকেমিক্যাল টেস্ট দেখতে হবে, হ্যাঁ, তারপরে সেরোলজিক্যাল টেস্ট এগুলো দেখতে হবে, ঠিক আছে না। তো এক্ষেত্রে দেখ ভাইরাস এক্সক্রিশন 2 weeks before and 2 weeks after onset of jaundice. ভাইরাস এক্সক্রিশন কোথায়, এই ভাইরাস কোথায় এক্সক্রিশন হবে, স্টুল। তুই বলেছিস যে ইউরিন হবে, কিন্তু সেটাকে নেগলিজেবল ধরে না, পার্টিকুলারলি, হ্যাঁ, পার্টিকুলারলি ইন কেস অফ হেপাটাইটিস এ এটাকে ধরবে না, ধরবি না এইভাবেই। তা না হলে তো ধরলে তো মহা মুশকিল, ওর পাশে যত ছেলেপেলে থাকবে মানে ঘরটার মধ্যে, তাদের তো এমন আইসোলেট করতে হবে, মুশকিল। দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর দি তোর ইনভেস্টিগেশন, ঠিক আছে না। ইনভেস্টিগেশনে সব সময় চিন্তা করবি, কেন কোশ্চেন আসবে, ওই কি করে ইনভেস্টিগেট করবি একটা কেস অফ দিস জন্ডিস। আচ্ছা, এবার হোস্ট ফ্যাক্টরের মধ্যে কি কি থাকে, হোস্টের মধ্যে এজ, সেক্স অ্যান্ড ইমিউনিটি। এজ, সেক্স, ইমিউনিটি তোরা লিখবি, লিখবি ঠিক, এজ কত এজে এটা হচ্ছে, কোন এজে এটা বেশি, কোন এজে কম, কোন এজে অ্যাসিমটোমেটিক, কোন এজে হলো সিমটোমেটিক, কোন এজে হলো এর হলো ক্রনিসিটি থাকবে, কোন এজে হলো ক্রনিসিটি থাকবে না, কম, কোন জায়গায় কোন এজে তোর হলো দি কমপ্লিকেশনস উইল বি মোর, ঠিক আছে না, অ্যান্ড কোনটায় কম। সেটা মোটামুটি এখন তো যা শুনে এসেছি তাতে তো বলতে পারবি। কোন এজে ক্রনিক ইনফেকশন ইজ মোর ইন হেপাটাইটিস এ, ছোট বাচ্চা, পেরিনেটাল মাঠ থেকে যে বাচ্চা আসলো, ঠিক আছে না, ভার্টিক্যালি মা ক্রনিক্যালি ইল, এখানে ক্রনিক্যালি তো না, এটা কি ক্রনিক্যালি হেপাটাইটিস এ, ক্রনিক্যালি না। তাহলে এই ক্ষেত্রে ছোট বাচ্চাগুলো কেন, কেন বল ইনফেকশন, একদম তাই, ঠিক আছে। এটা জল মানে দুধ শুধু তো খাওয়ায় না, দুধ ছাড়া অন্য কিছু খাওয়ায়, অটোমেটিকলি তারা ওখান থেকে পেয়েছে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো ইমিউন সান্টিস। কিন্তু হোয়েন ইউ উইল থিঙ্ক অফ দি ভাইরাস বি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোকে চিন্তা করতে হবে, ওইটা কিন্তু এপিডেমিওলজিক্যালি দিস ইজ ডিস্টিংক্ট,
ক্লিনিক্যালি ওই জন্ডিস, অ্যাসিমটোমেটিক জন্ডিস অ্যান্ড হলো ইয়ে তো নে, অ্যান্ড সেক্সে হলো বোথ সেক্স আর ইকুয়ালি ইনভলভ। কেন? এই বাচ্চা ছাড়া কি বড় নেই সেক্সে? আবার ইউনিয়াক, তুই তো আবার ইউনিয়াক বলতে পারিস। স্যার হোয়াটস অ্যাবাউট দি, হ্যাঁ ইউনিয়াক, মেল ফিমেলের ইমিউনিটি একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছিস, বাট সেটা এমনি ইমিউনিটি হতে পারে, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি কিন্তু স্পেসিফিক ইমিউনিটির ব্যাপার না, বুঝতে পেরেছিস? তো এই ক্ষেত্রে আর কি অন্যান্য ক্ষেত্রে কি হয়, মেয়ের যেমন হলো যদি এটা আরবো ভাইরাস দিয়ে হতো, আর্থোপোড দিয়ে হতো, তাহলে কি হতো, মেলরা বাইরে এক্সপোজ হচ্ছে, যারা খেতে যাচ্ছে সেখান থেকে যারা হবে, এরকম ব্যাপার থাকে। এই ক্ষেত্রে তো এটা থাকছে না, এই ক্ষেত্রে মডেলে সব বলবি ইকুয়ালি। ইমিউনিটি হলো আফটার ওটা ওয়ান অ্যাটাকে, এটা টোটালি হলো লাইফ লং মোটামুটি ইমিউনিটি দেয়। তাহলে এবার প্রশ্ন হবে, when you will give the vaccine, we have the very মানে very effective vaccine, হ্যাঁ খুব এফেক্টিভ ভ্যাকসিন আছে, বাট when we will give, whether it is very usual, where there is a chance of infection in the child is too high, যাক এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর আছে, যেখানেই ওরোফিক্যাল রুটেড কোশ্চেন সেখানেই আসছে হলো তোমার হলো যে সময় রেইনি সিজন হবে, তার মানে চান্স অফ কন্টামিনেশন উইল বি দেয়ার। আর কি আছে, poor sanitation, hygienic, poor hygiene, unsafe drinking, unsanitation and overcrowding. Overcrowding সব জায়গায়, কি নন কমিউনিকেটিভ তো ওভারক্রাউডিং আছে, নেই কি রে বল, সেটা এক্সাম্পল দিয়ে বলতে হবে যে আছে। ওভারক্রাউডিং কোথায় নন কমিউনিকেটিভে বল, কিছু হতে পারে? ভেরি গুড, নন কমিউনিকেবল, ও বলছে যে ওভারক্রাউডিং এর কোনো ইয়ে নেই। ওভারক্রাউডিং তোকে ইরিটেট করবে, তুই দুদিন পর নন কমিউনিকেবল ডিজিজে ভুগবি। আরে ওইটা ছাড়া কি আর কোনো নন কমিউনিকেবল নেই? সাইকোলজিক্যালি তুই ডিস্টার্ব হয়ে যাবি দুদিনে, ওইভাবে ক্লিয়ারলি একদম থ্রো করবি না, একটু সেই জন্য সামলে আস্তে করে বলবি যে হ্যাঁ পসিবিলিটি মে অর মানে ইট ইজ এ রেয়ার, তাই তো এইভাবে বলবি। আচ্ছা, এবার আয় হলো মোড অফ ট্রান্সমিশন। মোড অফ ট্রান্সমিশনে বলা হয়েছে, তো অলরেডি বলা হয়েছে, ইনকিউবেশন পিরিয়ড এটার কত, প্রায় 1 মাস, 15 to 30 days, 15 to 30 days মোডলেস ইনকিউবেশন পিরিয়ড। তো ইনকিউবেশন পিরিয়ড তো জানিস, ঠিক আছে না? তাহলে এই 15 দিন পরে ইনকিউবেশনে 15 দিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? ওর পরেই তুই বুঝতে পারবি, বুঝতে পেরেছিস ওর কি হচ্ছে না হচ্ছে, একটা পিকচার ন্যাচারালিস্টই পাচ্ছিস। এই ক্ষেত্রে দেখ কি কি থাকবে, একটা ইনফ্লামেশন হলে একটা ফিভার হতে পারে, আর কি কি থাকবে, ম্যালেজ থাকবে, ওই তো বডি পেন পেন এক থাকবে, হ্যাঁ আর কি থাকবে, অ্যানোরেক্সিয়া। এইবার কোশ্চেন হচ্ছে জিআই ডিস্টারবেন্স কিছু থাকবে, তুই বুঝতে পারবি যে যেমন হলো ভমিটিং করছে, নশিয়া, ভমিটিং, অ্যানোরেক্সিয়া, জিআই কিছু সিমটমস পেয়ে যাবে। প্রথমে তো এরকম পেলি, ঠিক আছে, ভেরি নন স্পেসিফিক, it is to extent it is specific to a particular system। তাহলে এই ক্ষেত্রে ওই জিনিসটা পাচ্ছিস, রিল্যাপস অফ সিমটমস ইন 3 to 20% অফ কেসেস অ্যান্ড রিজলভ কমপ্লিটলি 98%। তাহলে তুই আর কি করলি, প্রেগনেন্সিতে বাচ্চা হয় 98% কেন 99%, সে তুই ওখানে বসে জব করবি, বাচ্চা হয়ে যাবে। তুই ডাক্তার হয়ে বসে জব করবি আর লোকে হয়ে গেল। আর কোনটা এই ক্ষেত্রে, এক্ষেত্রেও তুই বসে ওকে বলে দিলি রেস্টে থাকো, আর কিছু করতে হবে না, বসে থাকো, খাওয়া দাওয়া করো,
98%। কারণ এখানে কোনো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট নেই, ঠিক আছে। এই ক্ষেত্রে এবার দেখ আউটকাম কি আছে অফ দি সাবক্লিনিক্যাল ইন 80 to 95% কেসেস চিলড্রেনে ইনঅ্যাপারেন্ট। এইটাই ইম্পর্টেন্ট জায়গা। whereas দেখ অ্যাডাল্টে মাত্র 10 to 15%, তাই তো। ওখানে 80 to 95 আর এখানে হলো 10 to এত। ইকটারিক কোনো প্রশ্ন হচ্ছে না, ইকটারিক অনেক কম হবে, এজেড এটা হবে। and also complications more in case of adult than the children। এই ক্ষেত্রে দেখো ক্রনিক স্টেট থাকে না, হ্যাঁ এক্ষেত্রে একদম দেখো ক্রনিক স্টেট নেই, ক্যারিয়ার ফেরিয়ারের কোনো প্রশ্নই নেই, নো ক্যারিয়ার, ঠিক আছে না। হ্যাঁ বি সি ডিতে কেন বলবি না, ঠিক আছে করাক না, কিন্তু সেটা তো ক্যাচ করবে, বিয়ের সারফেস ক্যাচ করলে তবেই হলো এটা অ্যাক্টিভ হবে। হ্যাঁ ওটা রয়ে যাবে ওরকম ভাবেই একসাথে বিয়ের সাথেই ওটা অ্যাটাচড। and very difficult and complications more than the simple বি, ঠিক আছে। বি ইনফেকশন যদি এটা হয় তাহলে এক্ষেত্রে দেখ মর্টালিটি অনেক কম, 0.1 মানে হাজারে একটা। তুই 1000টা কেস পাবি? পাবি না। যে পাবে তার একটা মরলে মরতে পারে, কি মজা প্র্যাকটিস করে যাবি, তাই তো। আচ্ছা এবার দেখ এগুলো কিতে উঠছে না ঠিক মতো। আচ্ছা ডায়াগনোসিস করবি কি করে? ডায়াগনোসিস বলছে হলো অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ, এটা পেতে হবে। এটা একটা লিভার এনজাইম, ঠিক আছে না। যখনই ইনসাল্ট লিভারে হচ্ছে এগুলো বাড়বে, বাড়লে এবার দেখা যাক কখন এটা বাড়বে, কি কিভাবে হবে। তাহলে তোর একটা গ্রাফ মনে আছে কিরকম, একটা যে কোনো ইনফেক্টিভ লোড দে, কোনো অ্যান্টিজেন দে, একটা হবে কি আইজিএম আইজিজি। তাহলে তোর মাইক্রোবায়োলজিতে পড়েছি আইজিএম গোয়িং ডাউন, কিছুদিন পরে আর ইট উইল নট বি ডিটেক্টেড, কিন্তু আইজিজি সেটা হলো কন্টিনিউ করতে পারে ইভেন ডিকেডস অ্যান্ড লাইফ। হ্যাঁ সেকেন্ডারি যখন দিচ্ছিস, ফার্স্ট দিলি একটা আইজিএম করলো প্রাইমারি রেসপন্স অ্যান্ড সেকেন্ডারি রেসপন্সে কিন্তু তখন উঠে যাবে পিক, তখন একটা সার্ভ পিক দেবে, বুঝতে পেরেছিস তো। তোর আইজিজি যেভাবে ছিল প্রথমবারে বুস্টারে, সেটা কিন্তু হয়ে যাবে, উঠে যাবে আইজিজি, সাডেন স্পাইক অফ দি আর হলো ইনক্রিজ, এরকম ব্যাপার আছে। দেখ এগুলো দরকার নেই এখন, কিন্তু ব্যাপারটা এটাই যে তোর আইজিজি আছে অ্যান্টিবডি, ঠিক আছে, আইজিএম অ্যান্টিবডি, এর কিছু সিগনিফিকেন্স আছে, আর যদি অ্যান্টিজেন পাস তার সিগনিফিকেন্স আছে। কোন ক্ষেত্রে অ্যাকিউট বলবি, কোন ক্ষেত্রে এটা বলবি পাস্ট ইনফেকশন, ঠিক আছে না। তোরা যখনই বলে দিলি তোরা হলো আইজিএম অ্যাকিউট। এই ক্ষেত্রে যদি দেখিস এটা এদিকে দেখ, তোর যদি ইনফেকশন ধর এখানে গেল, ইনফেকশন এখানে গেল, ঠিক আছে, এই টাইমের সাথে দেখা গেল ইনকিউবেশন পিরিয়ড শেষের দিকে তোর হলো আরম্ভ হচ্ছে আইজিএম, আর তারপরে দেখ আইজিজি, ঠিক আছে, এটা আইজিজি, এটা আইজিএম। আইজিএম অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট, তাই তো, আইজিএম অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট। এইখানে দেখ ভাইরাল স্টুল কিন্তু এখান থেকে পাবে, এই যে ইনকিউবেশন পিরিয়ড আর্লি পার্ট না লেট পার্ট, আর্লি পার্ট অফ দি ইনকিউবেশন পিরিয়ড, এখান থেকে তুই ভাইরাস পাবি, ভাইরাস ইন ব্লাড, ঠিক আছে, হেপাটাইটিস এ। তাহলে ওই ফেজ টুকুনে তোর ইনফেকশন ইজ পসিবল বাই হোয়াট রুট, পারেন্টেরাল।
এবং পরেরটা দেখ ভাইরাস ইন স্টুল। ভাইরাস ইন স্টুল তুই এখানে পাচ্ছিস ধর এই পর্যন্ত। এরপরে যখন এগুলো অনেক ইমিউনিটি হচ্ছে তখন কিন্তু সাপ্রেসড হয়ে যাবে ভাইরাস, ভাইরাস আর পাবি না। আর এই ক্ষেত্রে তোর কিন্তু অলরেডি পাচ্ছিস হলো লিভার এনজাইমস, ঠিক আছে, ট্রান্সামাইনেজ এগুলো পাচ্ছিস, ঠিক আছে। অ্যামাইনো ট্রান্সামাইনেজ যেটা পাচ্ছিস তার হলো স্পেসিফিক্যালি এএলটি যেটা বলে অ্যাসপার্টেজ, সেটা হলো পাওয়া যাবে। এরপরে যে জিনিসটা আসছে জন্ডিসটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটা যদি 1 2 3 4 এই সময়ে পিরিয়ডে জন্ডিসটা থাকলো, জন্ডিসটা যেই কমে যাবে জন্ডিস দিয়ে তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো এনজাইমে কমতে আরম্ভ করে দেবে। তাহলে মোটামুটি তুই যেটা দেখছিস যে একটা অ্যান্টিবডি হলো সিক্রিশন হচ্ছে, তাই তো, রিয়েকশনে, আর যেটা হলো তোর গোটা ইয়েটাকে প্রসেসটাকে কিন্তু কন্ট্রোল করছে। যদি না ঠিক মতন দেরি করে আইজিজি হতে আইজিএম, হ্যাঁ আইজিজি, তাহলে প্রোটেকশনস কিন্তু সেইভাবে দেরি হয়ে যাবে, তো ওটার ভাইরাস ততদিন থাকবে। সো কার কত প্রলং হলো পিরিয়ড অফ সাফারিং, দ্যাট উইল ডিপেন্ডস অন দিস। কত এটা একদম ফিক্স না যে এর মধ্যেই তুমি উইল গেট দি ফুল প্রোটেক্টিভ ইমিউনিটি। হ্যাঁ, রেঞ্জ, ভেরি গুড। তুই মানে ও ইয়েও পড়ছে, রেঞ্জ বলছে যখন ও হলো ইয়ে পড়ছিস স্ট্যাটিস্টিক্সের আমাদের যাচ্ছিস, রেঞ্জ আর কি কি আছে নে। এবার প্রিভেনশন ব্যাপারটা শোন না, প্রিভেনশন ব্যাপারটা কি আছে, এটাকে এতক্ষণ যেগুলো শুনলি ঠিক আছে, প্রিভেনশন কি করে করবি? হ্যাঁ, ভ্যাকসিনেশন, ও বললে ভ্যাকসিনেশন করবে প্রিভেনশনে, তুই বল ভ্যাকসিনেশন করবে প্রিভেনশনে? ঠিক আছে, ও বলেছে ভ্যাকসিনেশন ইজ রাইট। ভ্যাকসিনেশন নেই, কেন নেই? ভ্যাকসিনেশন খুব ভালো আছে, 100% প্রোটেক্টিভ ইমিউনিটি দিয়ে দেবে প্রায়। হ্যাঁ, তুই যেটা বলছিস ঠিক আছে, ও যেটা বলছে অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার পজিশন ঠিক আছে, কিন্তু কমনলি যদি বলিস প্রিভেন্টিভে তাহলে কি ভ্যাকসিনেশন ইজ দেয়ার। নাও কোশ্চেন ইজ দ্যাট whether we'll vaccinate, it has the, we need the manpower, it needs the host also, it is also is costly one. So how much we go for this to prevent this hepatitis A, ঠিক আছে না? তাহলে এরপরে ওর বললো ভ্যাকসিন, তাছাড়া কি করবি তুই যেটা বললি স্যানিটেশন। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্যানিটেশন? আর একটা দেখ, স্ট্রিক্ট আইসোলেশন অফ দ্য কেস ইজ অফ নো ইউজ। আইসোলেশন ওই যে কেসটা করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেন প্রয়োজন নেই তার আগে বলে দিয়েছে, দেখ লার্জার নাম্বার অফ সাব ক্লিনিক্যাল কেস, ওই একটা কথা তুই বললি যেটা প্রথম হল সাব ক্লিনিক্যাল কেস, অ্যাসিমটোমেটিক কেস, ওই একটা জিনিস যদি থাকে তাহলেই তুই বুঝতে পারবি। আচ্ছা এবার দেখ, only is the complete bed rest, complete bed rest. Why this is a rest? অনেক ক্ষেত্রে তুই বলতে পারিস রেস্ট নাও দিতে পারে, কেন দেবি না? এই ক্ষেত্রে কিন্তু রেস্ট যদি না দাও তুমি পানিশেবল অফেন্স চলে আসতে পারে। রেস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াই? একদম রেস্ট দিয়ে মানে কি, যে কোনো অসুখ বিসুখ যাই হোক, তুমি যখন রেস্ট দিচ্ছ না তোমার বডি সেইভাবে কোপ আপ করতে পারবে না তোমার প্রবলেমের সাথে, ঠিক আছে না? তুই খুব টায়ার্ড হয়ে গেলি তাও তোমায় রেস্ট দরকার। এখানে তো ভাইরাল একটা ইনফেকশন, হ্যাঁ লিভার, আর লিভার এমন একটা জিনিস যেটা লেথার্জি তৈরি করে। হ্যাঁ, কেন লেথার্জি করবে? লেথার্জি, লিভারের লেথার্জি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো ম্যালেরিয়া হোক একরকম হবে, টাইফয়েড হোক একরকম হবে, সেখানেও আছে। ম্যালেরিয়াতে চড়ে বেড়ে বেড়াবে, জ্বর হবে, বিছনায় ঢুকে পড়বে, আবার যেই জ্বর কমে গেল আবার চড়ে বেড়ে বেড়াবে, আবার ঢুকে পড়বে, হ্যাঁ জ্বর। যখন জ্বর আসে তখন 2 ঘন্টা তো ঝামেলা।
কিন্তু এই ক্ষেত্রে তা না, লিভার ড্যামেজ যখন হচ্ছে লিভার থেকে সেন্স যাবে একদম মাথায়, সেখান থেকে তোর হলো তৈরি করবে একটা ইম্পালস, যেগুলো হলো তোকে হলো লেথার্জি তৈরি করে দেবে। সেক্ষেত্রে জোর দিয়ে তো উঠিয়ে রাখার দরকার নেই, এমন ড্রাগস দিলি যে আর লেথার্জি কেটে যাচ্ছে, সেসব করতে হবে না। জিনিসগুলো যা চাচ্ছে নেচার, রেস্ট চাচ্ছে, লিভারে কিন্তু রেস্ট মাস্ট। আর কি আছে, হাইড্রেশন দেবি, জল দেবি, সুগার দেবি, ঠিক আছে না, এই দুটো জিনিস দিয়ে তুই ফেলে রেখে দিবি, ঠিক আছে। আর একটা জিনিস, ডিসইনফেকশন অফ ফিসেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন তোর বাড়িতে আর 5 জন থাকবে, বাচ্চা বাচ্চা থাকবি, তাদের সেই জন্যই এই জিনিসটা তোকে দেখতে হবে। ওর মানে পায়জামা একটু ভালো করে আলাদা করে করতে হবে, কেন কখন কি করে ফেলে তার তো ঠিক নেই, ঠিক অটোমেটিকলি ওটাকে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। কি আচ্ছা, নে কন্ট্রোল অফ ট্রান্সমিশন। আর সব সময় এই জিনিসটা দেখবি, যেটা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে আমরা শান্ত ডিসইনফেক্ট করি, ফিকাল ম্যাটারও করি, আর হলো দি ফিকাল ম্যাটার তো করি, আর কি করি ডিসইনফেক্ট, ফোমাইটস গুলো করি না, যেটা প্যান্ট জামা থালা বাসি সমস্তই তো করি। এইটা করবি কিসে, ক্লোরিন সলিউশন। তো সেফ ড্রিঙ্কিং এও ক্লোরিনেশন করছিস কিরকম সেগুলো পড়েছিস তো, স্টোরেজ ফোরেজ ফিল্টার করে তারপরে লাস্টলি ক্লোরিন, তাই তো। আচ্ছা, এখানে দেখ এটা হলো কত করছে, ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে 8.5 পিএইচ, এটা হয় না। যদি পিএইচ বেশি থাকে, দি ক্লোরিন উইল নট অ্যাক্ট। জানিস তো, এটা পড়ে এসেছিস 12-এ, তো এগুলো বলতে পারিস না কেন, তাই তো। পিএইচ বেশি গেলে ডিসোসিয়েট করবে না, ওসিএল হবে না, ঠিক আছে না, তার মানে ওই মলিকুলটা তোর হলো কাজ দেবে না, ওইটাই অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ ওসিএল, হ্যাঁ ওসিএল। তাহলে হয়ে গেল জিনিসটা। এরপরে কি আসছে, কন্ট্রোল অফ সাসেপ্টেবল পপুলেশন। এইগুলোর মধ্যে কিছু গুড় করে মুখস্থ রাখবি, যেটুকু মনে থাকে বললি না, কেন মনে থাকা সম্ভব না, এই মুহূর্তে আনার চেষ্টাও করবি না। এগুলো মনে আনার চেষ্টা করে মানে এত ছটফট করবে মাথা, কষ্ট পাবি, ঠিক আছে না। বইয়ে আছে পড়ে নে যে হ্যাঁ ইটস পসিবল, কেউ যদি বলে হ্যাঁ এটা পসিবল। যেমন দেখ, ট্রাভেলার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ক্ষেত্রে। 1 নম্বর টার্গেট প্রোটেকশনের মধ্যে, পার্টিকুলারলি ধর যেখানে লো ইনফেক্টিভিটি আছে এরিয়া, লো ইনফেকশাস এরিয়াতে কি হবে, ওখানকার ট্রাভেলার যদি হাই ইনফেক্টিভ জোনে চলে যায় অর ইন্টারমিডিয়েট ইনফেক্টিভ জোনে চলে যায়, তাহলে ওদের তো ইমিউনিটি স্ট্যাটাস সম্বন্ধে তুই জানিস না, মোস্ট প্রবাবলি নেই, তারা ইনফেক্টেড হয়ে যাবে। তো ফর ট্রাভেলার এতক্ষণ পরে ও যে ভ্যাকসিনেট করবে, এই ক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যাকসিনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ রে ভাই, ঠিক ঠিক বলছিস, এইগুলো হলো ভ্যাকসিন করতে হবে, এদের না করলে অন্য জায়গায় চলে যাবে এটা, ঠিক আছে। ইবোলা ভাইরাসের কি ভ্যাকসিন আছে রে বাবু? আচ্ছা, এবার দোজ রিকোয়ার লাইফ লং ট্রিটমেন্ট উইথ ব্লাড প্রোডাক্ট। যারা ধর নিচ্ছে, ব্লাড নিচ্ছে, মাঝে মাঝে নিতে হয়, ঠিক আছে, ব্লাড নিচ্ছে, তোর হলো ধর হলো থ্যালাসেমিক পেশেন্ট, সেখান থেকে রেগুলার নিতে হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে তুই কি করবি, তাদের কিন্তু এগুলো দিয়ে। যারা ডায়ালিসিসে যাচ্ছে রেগুলারলি, ডায়ালিসিসে দেয়ার ইজ এ লিস্ট চান্স টু বি ইনফেক্টেড বাই দি প্রসিডিওর। ডায়ালিসিসের প্রসিডিওরে কিন্তু ইনফেকশন হওয়ার চান্স কম, স্টিল দে শুড হ্যাভ গেট দি হলো ভ্যাকসিন, ঠিক আছে না। তাহলে এবার তোর হলো এই ভ্যাকসিনগুলো তোকে পেতে হবে। পেশেন্ট উইথ ক্রনিক লিভার ডিজিজ, অ্যান্ড এখানে হলো ক্রনিক লিভার ডিজিজ যদি কাউ থাকে, তাহলে যদি ভ্যাকসিন দেওয়া থাকে এটা, তাহলে অটোমেটিক্যালি পরবর্তীকালে যদি ইনফেকশন হয়, তোর সেই ইনফেকশনটা উইথস্ট্যান্ড করতে পারবে এর জন্যে, আদারওয়াইজ কিন্তু না, ঠিক আছে। আচ্ছা, ভ্যাকসিনের মধ্যে তোরা পড়েছিস কি কি আছে, অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ, ঠিক আছে। এটা মাইক্রোতে পড়েছিস, পিএসএমও পড়বি, কমিউনিটি মেডিসিন। অ্যাক্টিভ, হোয়াট ইজ অ্যাক্টিভ? বডিতে তৈরি করছে অ্যাক্টিভলি, সো দেয়ার ইজ দ্য অ্যান্টিজেন
and body is reacting to produce against body antibody, and তাহলে হয়ে যাচ্ছে it is the active one. সেখানে এক গ্রুপ অফ সেলকে তারা হলো অ্যাক্টিভেট করে, সেই সেলের মেমোরির ব্যাপার থাকে, সে পরবর্তীকালে অ্যাক্টিভ ইমিউনিটিতে আবার যদি পায় ওই জিনিস, তো সেখানে আবার হলো অ্যান্টিবডি তৈরি হবে সেকেন্ড বুস্টার এফেক্টের মতন, ঠিক আছে না, রিপিটেডলি হতে পারে। সাপোজ একটা যদি ভাইরাস যদি ইনফেক্টেড হয়, একটা হলো এরিয়াতে ধর হেপাটাইটিস এ দিয়ে ইনফেক্টেড হলো, পিপলস উইল গেট দি প্রোটেক্টিভ ইমিউনিটি 100% হয়ে গেল, ঠিক আছে আমি ধরেই নিলাম, কিন্তু হাউ লং ইট উইল গিভ দি প্রোটেক্টিভ ইমিউনিটি, এইটা প্রশ্নটা আসছেই। তাহলে এবার কোশ্চেন হচ্ছে কার কমে যাবে কার বেড়ে যাবে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দি হোস্ট রেসপন্স, হোস্টের কি অবস্থা আছে, ইমিউন সিস্টেম কেমন আছে। তো এই ক্ষেত্রে সেরকমই। তো আবার যদি আরেকটা ইনফেকশন পেয়ে যায়, চারিদিকে তো ইনফেকশন আছে যেটা হাই ইনফেক্টিভ এরিয়া, তো প্রত্যেক দিন প্রত্যেক বছরে তুই ইনফেকশন পাচ্ছিস, আর ওই ইনফেকশনটা কিছুটা বুস্টিং এফেক্ট করছে, এরকম যদি হয় তাহলে অটোমেটিকলি আরো বেশি দিন ধরেই তোর হলো প্রোটেক্টিভ ইমিউনিটি থাকবে। সেই লোকটাকে যদি আমেরিকাতে এমন জায়গায় পাঠিয়ে দিলি যেখানে ইনফেকশন হলো এনভায়রনমেন্টে ইনফেকশন নেই, সেখানে কি হবে, তাহলে অটোমেটিকলি চুপ করে থাকতে থাকতে ওর উইনিং অফ দি ভ্যাকসিন হলো ক্যাপাসিটি চলে হবে, এবং আলটিমেটলি দেখা যাবে 10-15 বছর পরে হয়তো 20 বছর থাকলো না, এরকম হতে পারে। তো জিনিসগুলো এটাই দেখ, সেটা হাইলি ইমিউনোজেনিক অ্যান্ড লং লাস্টিং। এক নম্বর হলো ফর্মালডিহাইড ইনঅ্যাক্টিভেটেড, তাহলে একটা আছে ইনঅ্যাক্টিভেটেড, হিট ইনঅ্যাক্টিভেট কর, ফর্মালডিহাইড সবই তো পড়ে আসা দে তোর বাইরেতে, হ্যাঁ করে ইনঅ্যাক্টিভেট করে সেটা করেছিস। আর একটা লাইভ অ্যাটিনিউটেড। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই লাইভ অ্যাটিনিউটেড ভ্যাকসিন? কিভাবে করা হয়? ডাইলুশন, সিরিয়াল ডাইলুশন, কি ডাইলুশন করে? স্ট্রেনটা ডাইলুট কি করে করে? তাহলে জিনিসটা এটাই, ইট ইজ পাসিং থ্রু সাম মিডিয়া রিপিটেডলি, একটা করে দেখা যাচ্ছে একটা মিডিয়া নেক্সট মিডিয়াতে সেটা আস্তে আস্তে মানে ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে না, সেই ক্ষেত্রে ওইভাবে করা হয়। ইনঅ্যাক্টিভেটেড প্রসেস আছে মিডিয়ার থ্রুতে। তো যে জিনিসটা এটা করে ইনঅ্যাক্টিভেটেড লাইভ অ্যাটিনিউটেড, ইনঅ্যাক্টিভেট না লাইভ অ্যাটিনিউটেড, সেই লাইভ অ্যাটিনিউটেডটা তাহলে কি হবে তোর বডিতে দিলে? না, প্রথম কথা হলো ভাইরাস, জানবি ভাইরাস ব্যাপারটা কিন্তু গিভস দি লং ইমিউনিটি অ্যান্ড ভেরি সেন্সিটিভ ইমিউনিটি আদার দ্যান দি ব্যাকটেরিয়া, আদার দ্যান দি প্রোটোজোয়া। প্রোটোজোয়া তুই অ্যামিবিক ভ্যাকসিন করতে পারবি না, ব্যাকটেরিয়ারও খুব অসুবিধা আছে, টাইফয়েড ফাইবার। ও একটা চিন্তা করেছে যে রেপ্লিকেট হয় ভাইরাসের, হ্যাঁ, যে অ্যাটিনিউটেড ভাইরাস খুব কম করবে। তুই যেটা বলেছিস, বলছে যে 10টা অ্যাটিনিউটেড ভাইরাস দেবো, 1000টা হয়ে যাবে রেপ্লিকেট করে অ্যাটিনিউটেড। আর ইউ শিওর দ্যাট উইল বি দি অ্যাটিনিউটেড অর নট? ইট ইজ নট দি ওয়াইল্ড ওয়ান, সে চেঞ্জ হতে পারে এরকম। তুই বলেছিস এটা ঠিক আছে, গুড থট, কিন্তু তোর হ্যাঁ ওইটা করতে হবে তোকে, অ্যাটিনিউটেড করে দিলি কম ডোজ যাই দিলি, কিন্তু ইট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ দি ইউজুয়াল অর ন্যাচারাল ইমিউনিটি। ন্যাচারাল ইমিউনিটি ইজ এ লাইফ লং, এটা ন্যাচারাল ওয়েতে করবে, ন্যাচারাল ইমিউনিটি ইজ এ লাইফ লং। হ্যাঁ ঠিকই পড়েছিস, খারাপ পড়িস নি। চল তাহলে ওইটা, ওই ইনজেকশনটা কিভাবে দিলি? ওটা আইএম দিয়েছিস, আর এইটা হলো সাবকিউটেনিয়াস দিচ্ছিস অ্যাটিনিউটেডটা। কেন লাইভ অ্যাটিনিউটেডটা সাবকিউটেনিয়াস দেবি? কেন দেবি সাবকিউটেনিয়াস বল? সাবকিউটেনিয়াস কেন দেবি? সাবকিউটেনিয়াস ওই জন্য দেবি
মুখ দিয়ে দেবি না, ডাইজেস্ট করে দেবে। ব্লাডের মধ্যে দেবি না, লিভার দিয়ে ডাইজেস্ট করে দেবে, কি করে দেবে তার ঠিক নেই। তাহলে ওখানে দেবী এই কারণেই, ওইখানে তুই বললি যেটা মানে রেপ্লিকেট করতে পারে বা কিছু করতে পারে, ওর একটা জিনিস তৈরি করবে অ্যামাউন্ট অফ ইয়ে। তো ওইটা যদি অন্য জায়গায় দিস সমস্ত বেরিয়ে চলে যাবে। ঠিক আছে, আইজিজি যেমন দেয়, ইমিউনোগ্লোবুলিন দিচ্ছিস, সেটা কতদিন থাকবে প্যাসিভটা? না, এটা তো অ্যাক্টিভ বলছি। ওই আরেকটা আছে তো প্যাসিভ দেবি, তো প্যাসিভ ইমিউনিটি, ইমিউনোগ্লোবুলিন দেবি, ঠিক আছে না? সেইটা কিভাবে দেবি, সেটা কতদিন থাকবে? না, খেয়ে দেবে, পুরো হজম করিয়ে দেবে। ঠিক, তুই এটা ঠিকই বলেছিস একদম। আর কি বল, এটা যাবে থ্রু দি লিভার, ওকে তো ওটাকে ব্রেক করবে প্রোটিন, ঠিক আছে না? এবার করলে কতদিন থাকবে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন হাউ মাচ ইউ হ্যাভ ডোজ ইউ হ্যাভ পুট অন। তাহলে যদি কম দিস, বেশি তো দেওয়া যাবে না, এও ঠিক, ভেরি কস্টলি। এবং তুই যদি এরকম দেখা যায় 0.02 একটা দিচ্ছিস, হ্যাঁ, সেইটার ডোজটা পার ইউনিট একটা, সেটাতে দেখবি হয়তো 2-3 মাস হচ্ছে। আর একটু বেশি দিলে দেখবি আরো কিছু মাস বেশি হলো প্রোটেক্টিভ ইমিউনিটি দেয়, কিন্তু আলটিমেটলি ইউ উইল উইন। একদম পরিষ্কার এটা হিসাবে রাখবি। সো অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি ইজ দ্য বেস্ট ইফ ইট ইজ পসিবল, অ্যান্ড ইফ ইট ক্যান প্রিভেন্ট দি অ্যাকিউট অ্যাটাক। এপিডেমিক সিচুয়েশনে যদি তুই রাইটলি তুই বুঝে যাচ্ছিস যে এখানে হচ্ছে এপিডেমিক, তাহলে তুই ভ্যাকসিনটাই দিচ্ছিস। ভ্যাকসিন বাই দিস টাইম উইদিন 15 days ইট উইল গেট দি প্রোটেক্টিভ ইমিউনিটি। তাহলে আর ওটা দেওয়ার কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে না? ঠিক, কেন তুই যেই প্রোটেক্টিভ ইমিউনিটি আস্তে আস্তে কমে যাবে, আর ভেরি কস্টলি এই দুটো কারণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি একদম মানে বাঁচানোর দরকার। এরপরে আসছে হেপাটাইটিস বি। তোরা তাহলে কি পড়লি? হেপাটাইটিস এ, ঠিক আছে, এবার বি ওরা পড়বে। হ্যাঁ, দুটো পড়লে তো তোদের অবস্থা কাইমে যাবে। তোরা বলবি যে স্যার এখন একটু অসুবিধা হচ্ছে, হ্যাঁ, কেন এখন কোনো অসুবিধা নেই, ভিটামিন এ সরি হেপাটাইটিস বি কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে না? একই রকম ভাবে আছে, তা না হলে দেরি হয়ে যাবে, তা না হলে আননেসেসারি এর আসল জায়গাটায় ইনভেস্টিগেশনে যেতে পারবো না। বি পড়াবো, ই পড়াবি, সি পড়াবি, ডি পড়াবি, 5 মিনিট করে অন্তত না জানলে ডিস্টিংগুইশ ঠিক মতন করে পারবি না ব্যাপারটা। সিতে তুই দেখছিস হয়তো ইনফেকশন আসলো, তুই বুঝতেই পারছিস না, অল্প অল্প তোর হলো এনজাইম পাচ্ছিস, আলটিমেটলি আফটার এ লং পিরিয়ড 2-3 বছর পরে দেখলি যে সিরোসিস হয়ে ফিরে আসলো, ঠিক আছে না? এরকম ব্যাপার থাকে, সেইটা হলো এপিডেমিওলজিক্যালি ইট ইজ আলাদা। তাহলে হেপাটাইটিস বি, তাহলে সেলফ লিমিটিং ব্যাপারটা জানলি, এটা হেপাটাইটিস বি তে সেলফ লিমিটিং আছে। হেপাটাইটিস বি সেলফ লিমিটিং, এই এ সেলফ লিমিটিং টোটালি, আর বিটা না। তাহলে সবগুলো কি ক্রনিকই বেরিয়ে চলে যায়? সবগুলো কি ক্রনিকে হয়ে যায়? সবগুলো? তাহলে কিছু আছে যেটা হলো ওকে সাপ্রেস করে দেয়, যেটা করুক সেলফ, ওটা লিমিট ভাইরাসই করে, তোকে কোনো ইয়ে নেই, মেডিসিন নেই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসগুলোকে কিল করিস। তাহলে সেগুলো কোথায় যাচ্ছে? সে রেপ্লিকেট করতে আরম্ভ করলে কত হয়ে যাবে জানিস তো? চিন্তা করে দেখ, রেপ্লিকেশন মানে ইট ইজ ব্যাকটেরিয়াল মাল্টিপ্লিকেশন না, তাই তো? যে একটা পিরিয়ড অফ টাইমস ধরে তুই 10টা 20টা 25টা পাচ্ছিস, তাই তো? তাহলে এই ক্ষেত্রে তোকে আছে, কিন্তু নট 100%, ঠিক আছে না? এই ক্ষেত্রে দেখ প্রবলেম স্টেটমেন্ট বলছে এই জিনিসটা হলো, এইটা হলো এত একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে বলছে, এটার যদি তোর এটা কিসের বলতো, এটা এইচবি সারফেস অ্যান্টিজেন, এইটা দেখে তুই ভাগ করেছিস, তাই তো? এই যে ভাগগুলো করেছিস, কেন করেছিস? কি ট্রিটমেন্ট দেবি এটা? এর আবার ট্রিটমেন্ট কি?
জেনে এটা জানবি, জেনে কি লাভ হবে? এই সবগুলোই যাচ্ছে। এই রিসোর্স অ্যালোকেশন, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোন জায়গায় WHO দেবে বেশি ফোকাস পার্টিকুলার এরিয়া, সেটাও ইম্পর্টেন্স আছে। আর বলতি হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু একটা এরিয়ায় এই গ্রুপস অফ পিপুলে ডিস্টিংগুইশ করতে যাচ্ছিস, তাই তো? হ্যাঁ, বেঙ্গলি, ওদিকে ইউরোপিয়ান, আচ্ছা। তার এই ক্ষেত্রে যেটা দেখছিস হলো, এটা কিছু প্রবলেম স্টেটমেন্ট ধরে রাখতে হয়, ইম্পর্টেন্ট কেন সেটা তোকে জানতে হবে। তোকে এটা দেখাবে ইন দি ইয়ার এত, ইন ইন্ডিয়া দি ম্যাগনিটিউড অফ প্রবলেম ইজ দিস। এই যে ইয়ারে একটা দিলি, হোয়াট হ্যাপেন আফটার এ লং ইন্টারভেনশন ইন 2020, সেই জিনিসগুলোর পিকচারগুলোর দরকার, এটা ইম্পর্টেন্ট। অ্যাট দি সেম টাইমস এটা বলবে রিয়েলি ইট ইজ রিয়েল রাইট নাও, ইট ইজ এ প্রবলেম। ঠিক আছে তো? এই জিনিসটা এখন কতখানি প্রবলেম সেটা বলবে। সুতরাং সব সময় তোকে এই জিনিসগুলো, প্রবলেম স্টেটমেন্টটা তোকে রাখতে হবে। ধর তোর ভ্যাকসিন নেই, নো ভ্যাকসিন, দ্যাট ইজ এ প্রবলেম। উই হ্যাভ দি লট অফ কেসেস, কিন্তু নো ভ্যাকসিন, নো মেডিসিন। একটা হলো স্পেরিক্যাল ছোট্ট, আর একটা হচ্ছে লম্বা টাইপের, আর ডেন পার্টিকেলস দ্য মেইন পার্টিকেল। সেখানে কি কি পার্টস থাকে, ইম্পর্টেন্ট কি আছে? একটা ক্যাসপিড নিউক্লিয়াসের ইয়েতে ওই যে আছে, তার বাইরে একটা হলো প্রোটিন আছে, তার বাইরে না, স্পাইকটা হলো সারফেসে চলে আসবে। হ্যাঁ, সারফেস প্রোটিন, সেটা সারফেস পাচ্ছিস। তাহলে সি ইজ দি কোর, that is inside this, surface protein is there, that is also is there। ঠিক আছে না? এই ক্ষেত্রে কি করবি, তোর এজেন্ট হলো স্মল স্পেরিক্যাল ফর্ম, মেজরিটি অফ স্পেরিক্যাল ফর্মস। তাহলে মেজরিটি বলছে স্পেরিক্যাল ফর্মে, তাহলে ডেন পার্টিকেলস খুব কম, বাট দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্টিজেনিক, দ্যাট ইজ দি, হ্যাঁ, দি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দি কি হেপাটাইটিস বি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা দেখ, রিজার্ভার অফ ইনফেকশন। তো রিজার্ভার অফ ইনফেকশন বল, রিজার্ভার অফ ইনফেকশন কি আছে? তাহলে সেখানে যদি হুকওয়ার্ম পড়েও ওভাম, ওভাম উইল নট বি, হ্যাঁ, এমব্রায়ো দিয়ে ওটা হবে না, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড স্টেজ অফ লার্ভি এটা প্রসেস হবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি দেখছিস, যে ফাঙ্গাস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ এ ফাঙ্গাস। টিটানাস যত না হয়, ফাঙ্গাস ইনফেকশন, পার্টিকুলারলি ইন দি রুরাল এরিয়াতে তোর হলো কাল্টিভেটার, কাল্টিভেটারের হাতের নখ দেখবি সব হয়ে গেছে। তাহলে এটা হয়ে যায় ব্যাপারগুলো। তো এই ক্ষেত্রে তোর যেটা দেখছিস হলো, ইনফেক্টিভ মেটেরিয়ালস তো জানিস, আর বলছি না, ইনফেক্টিভ মেটেরিয়ালস জানিস তো। স্টুল, স্টুল, স্টুল ইনফেক্টিভ মেটেরিয়াল ফর হেপাটাইটিস বি। কি টাইফয়েড, টাইফয়েডে পড়েছিস, পড়েছিস তো বাসু, তাই না? ব্লাড, সেরোলজিক্যাল, এস, ইউরিন অ্যান্ড স্টুল। ঠিক আছে, যেটা আমি বলছি এক্ষেত্রে ঠিক এটা ক্ষেত্রে সমস্ত কিছু। ইন কেস অফ ক্রনিক ইট ইজ মানে মানে a মানে long period of times it is infective. As long they are infective, carry out with this, it is holo have the ability to infect on the others. ঠিক আছে না?